my teaching is death, intermediate state, and rebirth. So these are the raw. I cannot teach you more details because we need more classes. So I have only 2 classes. During these 2 classes, much as I can try to give you the Buddhism point of view, what does mean death, and then the intermediate state, which is we call Bardo, then rebirth. Quindi oggi e domani mattina, tratteremo quello, il mio insegnamento tratterà della morte, dello stato intermedio e della rinascita. Adesso lo tratterò veramente in maniera breve, perché per andare nel dettaglio ci vorrebbero ovviamente più sessioni, più giornate. Però più che posso cercherò di spiegarvi quella che è la visione buddista della morte, dello stato intermedio, che sarebbe il Bardo, e della rinascita. Actually, there is a text you can use. Yangje Garyanboti text all about the death, intermediate state, and rebirth. However, if we follow the text exactly as what text mentioned, so that is the it's take time. However, all of my teachings that I will going to do is 2 classes today and tomorrow from that text. The here they translated the Lamb truly illuminating the presentation of the 3 classes of bodies, death, intermediate state, and rebirth by Yangjian Garyanboti. So my teachings are from this text. What I was saying is I cannot use all the texts. And I will going to use His Holiness also taught this teaching the Virginia, I don't know which year, many years ago in the United States, one of the big university, I think Virginia University. So, and this Holiness, of course, it's from this text, but then this one is the nicely His Holiness put down small way to get the most of the ideas of death, intermediate state, and Bardo, rebirth. Yeah. Quindi c'è un testo che in realtà potete usare, dice Ghesce che parla proprio va nel dettaglio di quella che è la morte, dello stato intermedio e della rinascita. Un testo scritto da Yangje via Dawalodro. Il titolo di questo testo è La lampada che illumina completamente la presentazione dei 3 corpi di base, la morte, lo stato intermedio e la rinascita. Ovviamente questo è un testo che va veramente nel dettaglio di questo argomento, quindi non possiamo trattarlo da quel punto di vista, oggi abbiamo poche sessioni, ma gli insegnamenti che vi fornirò saranno tratti da quel testo e andrò anche ad usare quello che è stato un insegnamento che Sua Santità diede molti anni fa all'Università della Virginia negli Stati Uniti, dove usò lo stesso testo e dove lo commentò, e quindi userò anche il suo commentario e io stesso andrò a commentare il testo in maniera breve, ovviamente, molto brevemente. So, the beginning of this class, death. Nobody wants to hear death. It's unpleasant, the sound when you hear death. But it does not matter whether you feel unpleasant hearing death or not. Death is certain. Once we born in this world, one day we need to leave this world, which is called death. Death is certain, but time of death is uncertain. We don't know when we will going to die. Time of death is uncertain. So that's why now this kind of teachings, actually everything is Tibetan Buddhism point of view of death. We are talking about it. Of course, there must be many teachings about the death, but here is the
typically Tibetan Buddhism point of view, how we seize and death, and we do believe life after death in Tibetan Buddhism. So you see, then rebirth, death, life after death, we call intermediate state in Bardo, between death and rebirth. Then, finally rebirth. But now, question is whether our rebirth, good or bad, good migrator or the bad migrator, depend on palm of our hand. It's depend our karma, our merits. So it's depend that. But fortunately, in this lifetime, we all are reborn as a human being. It's a great, great advantage being born as human being. I'm not saying we have no problems. Yes, we do. We do have so many problems, of course. But comparing to our problem and suffering and pain to the animals and other realms, if you do believe, our problem and suffering and pain is nothing. Okay? But we don't look at it that way, because we are human beings and we only think the pain and suffering is the only human pain and suffering. But it is not true. Buddhism do believe, but we can see the animals, isn't it? Animals do have so many pain and suffering. One of the worst pain and suffering is they cannot talk, hard to understand, although they are beautiful creatures, or dogs and cats. And if you go to those African, those jungles and forests, there are so many beautiful animals like birds and etc. They are beautiful. But problem is the animal, their realm is the lower realm, and they have no same ability as we do with a human being, So anyway, then there are the realm called Preta, hungry ghost, worse than animal. Then one of the worst realm is called hell realm, because Catholic and Christian talk about this kind of things. And Buddhism also talk about, Hinduism also talk about it. But point I'm making here is this human that we are now, doesn't matter how old are you, how rich are you, how poor are you, does not matter. Just the human being. It's a very, very precious life we obtained. We must take this opportunity. So that's why this kind of teachings, human can hear, human can understand. As I said before, grade of the advantage we need to understand. So that's why we have to build, we have to accumulate so many wonderful karma that they continually to reborn human being, do more practice and get better and better, better and better. This way, one day we all can able to achieve the enlightenment. But within the animal realm, very difficult to achieve enlightenment. So human, we have this great opportunity. Okay, so that's one thing we need to understand. Yeah. Quindi all'inizio di questa classe tratteremo della morte. Quando si parla di morte nessuno vuol sentire parlare, no? Nessuno vuol sentire parlare della morte, non ci piace questo suono quando lo sentiamo, è un suono spiacevole per noi, ma non importa come noi ci sentiamo riguardo alla morte, perché comunque tutti la sperimenteremo, dovremo sperimentarla. La morte è qualcosa di certo, arriverà sicuramente. Una volta che noi nasciamo sicuramente moriremo. Questa è una realtà. Quello che non sappiamo è quando questo succederà. Quando moriremo non c'è dato saperlo. È incerto, il momento della morte è incerto. E quindi questo insegnamento viene dato ovviamente dal punto di vista buddista, perché insegnamenti sulla morte ce ne sono tantissimi e differenti,
Ma dal punto di vista buddista che cosa si crede? Noi crediamo che ci sia una vita dopo la morte, quindi non si parla solo della morte, ma si parla anche della rinascita. E tra la morte e la rinascita esiste anche quello che è lo stato intermedio, il bardo. Adesso la domanda è questa: che tipo di rinascita otterremo? Otterremo una buona rinascita o una rinascita sfortunata? Tutto questo è nel palmo della nostra mano, dipende dal nostro karma, dipende da quanti meriti noi stessi accumuliamo. Fortunatamente in questa vita tutti noi siamo rinati come esseri umani e questa è una grandissima fortuna per noi. Adesso non dico che come esseri umani noi non abbiamo problemi, certo li abbiamo tutta una serie di problemi, ma se li confrontiamo con quelli di altri reami, per esempio con quelli dei reami inferiori, la nostra sofferenza è veramente nulla, non è niente confronto a quello che sperimentano gli esseri nei reami inferiori. Ma noi non guardiamo le cose da questo punto di vista, crediamo che la nostra sofferenza sia l'unica, ma non è così. Lo vediamo per esempio quando guardiamo gli animali soffrono, hanno tantissimi tipi di sofferenze, per esempio non possono parlare, non sono in grado di comprendere, sono bellissimi di per sé, guardiamo, ci sono dei cani, dei gatti che sono veramente meravigliosi, oppure se guardiamo queste immagini, andiamo a vedere nella giungla, ci sono tantissimi animali stupendi, questi uccelli che volano nella giungla, ma il problema qual è? È che vivono in un reame inferiore di esistenza, non hanno le nostre abilità, non riescono a comprendere le cose. Poi nei reami inferiori abbiamo il reame dei preta, degli spiriti famelici, che è peggiore di quello degli animali, e il peggiore di tutti poi è il reame sono gli inferni. Gli inferni che vengono anche citati nella religione cristiana, nella religione cattolica, anche gli Hindu ne parlano. Il punto qual è, dice Ghesce, che non importa, noi possiamo essere ricchi, poveri, vecchi, giovani, abbiamo adesso ottenuto questa preziosa rinascita umana, siamo rinati come esseri umani, ma abbiamo anche questa preziosa opportunità e che ci consente di comprendere quelli che sono questi insegnamenti. E noi dobbiamo comprendere che questa è una grandissima opportunità per noi, perché abbiamo accumulato tantissimo karma positivo per poter ascoltare questi insegnamenti. E da questo punto di vista dobbiamo continuare ad accumulare merito, dobbiamo continuare a praticare, e dobbiamo sempre continuare a rinascere come esseri umani, in modo poi da progredire sempre di più lungo il sentiero fino a raggiungere l'illuminazione. Andiamo a vedere quelli che sono invece gli esseri che sono rinati nel reame degli animali, non hanno assolutamente questa opportunità di diventare di Buddha, di illuminarsi, per loro diventa molto molto difficile. Quindi la prima cosa da capire è che come esseri umani noi abbiamo una grandissima opportunità. Now, if you do not believe next life, if you do believe only one life, then this teaching is not important. Okay? If you do believe only one life and that's it, then this teaching is not important. Because one life, then finished. But this teaching is very important. Someone do believe life after this, like a next life, reincarnation. So that's why now in the Tibetan Buddhism, general Buddhism, we do believe next life or the reincarnation. So that perspective, understanding that is very, very important. As I mentioned before, human, we do have a great advantage to understanding the death and dying and etc. Animal does not. But then if we do have these abilities and the wisdom that we can be able to understand the death and dying, then if we don't listen the teachings and don't practice, then we are really, really lost it. We are lost it, something is very precious. Because we do believe reincarnation, isn't it? If you do believe reincarnation, then the understanding the death is very important. As I said before, just listening the words of death is the unpleasant, nobody likes. But practitioner, if you are really want to practice, it's very important. So that's why in Tibetan society,
this kind of teachings, and death is the nobody makes very how you say, oh, I don't want to hear it. This kind of things. Our society, no, because of our culture, we understand that will become one day, but better to do some preparation, you know. When I say preparation, let's say a military, bunch of military going to somewhere to fight. In order to go enemy's land to fight there, to defeat them, you cannot just go there and fight. Before you go there, you need to understand all the lands and mapping things. You need to understand where exactly the enemies are and where their army camps are. You need to understand. Before that, you need to learn all the maps, isn't it? So once you get there, then you know exactly now where you need to go. Then maybe you can able to defeat your enemy, you know. Of course, just the example I'm giving. Similar like a death is like this. Death will become, yes, we all know that. So if you do learn this death, there are many information like a dissolutions, different signs will be occurs, will becomes later. Then you know, oh, now this happening, okay. The next, now this happening. This way, you can able to concentrate and meditate. So that means if you do this way, then your death will be more peaceful death. Your death will be going to be more calm and more, how you say, reasonable death. Then next life, guarantee you will be again a wonderful human being, better than this one. But if you don't know the death process, then when death comes, then you are very much great fearful now. Namda means a very like a great fear. And now there is no peace. You're scared now. See? So that is the problem. Many people die that way. Look like they are peacefully dying, but you know, insidely so much fear, you know. So if you do know this kind of teachings, if you continually during the lifetime, if you do practice, when death comes, everything is like watching movies. We all know, movies are very easy, isn't it? Or habit listed. Like this is also like you know, insightly we can able to see, imagine, you can able to see, you can able to judge yourself, and you will not gonna be scared. So very peacefully you can able to die. So that is the called peaceful death. This gonna happen. But we have this opportunity, human. Unfortunately, other those animals and other beings, they don't have this kind of opportunity. That is the we need to understand. This is our own karmic results. We did something right in the past lifetime. We accumulated such a good karma in the past. So that's why we are now having such a teachings, listening, practicing, unbelievable. That is the we need to understand. Yeah. Certo, dice Ghesce là che se non credete alla rinascita, se non credete che ci sia una vita successiva, credete solo che ci sia questa vita, allora questi insegnamenti non sono molto importanti per voi, non diventano molto importanti. Perché? Perché la persona che crede che ci sia solo una vita, solo questa vita, per quella persona basta, una volta morti non succede nient'altro, ma questo dal punto di vista buddista non accade. Dal punto di vista buddista si parla della reincarnazione, quindi è da quel punto di vista che noi andiamo a comprendere quello che è il processo della morte e come il processo della morte, è da quel punto di vista che capire e comprendere il processo della morte diventa molto molto importante. E noi da esseri umani adesso abbiamo questa grande opportunità. Gli animali e gli altri esseri che sono nati negli altri regni e negli altri gradi non hanno questa opportunità. Ancora una volta questo diventa molto importante da comprendere per noi. Perché se noi adesso abbiamo ottenuto questa saggezza, abbiamo questa possibilità e questa abilità
e non pratichiamo, ecco che andiamo a perdere qualcosa di molto prezioso. Perché da buddisti crediamo nella reincarnazione, crediamo che ci sia una vita dopo di questa. E da quel punto di vista comprendere il processo della morte diventa molto molto importante. Adesso lo so, dice che ce l'ha, solo sentir parlare, solo la parola morte è qualcosa che non ci piace, ma se siamo dei praticanti, capire e comprendere la morte diventa, ancora una volta dice che ce l'ha, molto importante. Adesso se andiamo a vedere nella comunità tibetana, nessuno dice non voglio sentir parlare della morte, nessuno lo dice, perché capiamo benissimo nella comunità tibetana che la morte prima o poi arriverà e quindi è meglio comprenderla, perché arriverà per tutti, è meglio prepararsi. Come? Vi do un esempio, dice che ce l'ha. Per esempio, se un gruppo di militari si sta preparando per andare in guerra, ecco che diventa molto importante per sconfiggere bene il nemico, comprendere quali sono le sue mosse, dov'è, comprendere bene la mappa, dove si trova il nemico, quali sono le armi che ha, dove sono nascoste queste armi. Se noi prima di andare in guerra capiamo, comprendiamo bene quali sono le mosse del nemico e dove si trova, ecco che una volta che ci troveremo esattamente lì sapremo dove andare e saremo anche in grado di sconfiggerlo. Questo è solo un esempio, ma che ci fa capire bene cosa significa comprendere il processo della morte. La morte è simile, se noi impariamo adesso in questa vita quello che è il processo della morte, quelle che sono le varie dissoluzioni, quali sono i segni che appaiono durante la morte. Ecco che quando ci troveremo a sperimentarla, e necessariamente ci troveremo a sperimentarla, sapremo esattamente quello che sta succedendo. Quindi cominceremo a dire, ah guarda adesso sta succedendo questo, ah adesso sta succedendo quell'altro, adesso appare questo, adesso appare l'altro, e quindi saremo in grado di concentrarci e di meditare. E se lo faremo, se saremo in grado di fare tutto questo, ecco che la nostra morte diventerà qualcosa di pacifico, la nostra morte diventerà calma, più pacifica, più calma, e avrà un senso anche per noi. È garantito che la nostra prossima vita sarà migliore di questa vita, rinasceremo ancora come esseri umani, avremo una vita ancora migliore di quella di oggi. Se invece non comprendiamo, e se non comprendiamo e non conosciamo il processo della morte, ecco che moriremo con una grande paura e non ci sarà assolutamente nessun tipo di pace, saremo molto spaventati e tante persone muoiono in questo modo, magari all'esterno sembrano pacifiche, ma dentro di sé sperimentano una grandissima paura. Adesso se invece voi conoscete e praticate e meditate sul processo della morte, allora sarà, quando l'andrete a sperimentare, sarà esattamente come guardare un film. Noi siamo molto bravi a guardare i film, perché abbiamo una grandissima abitudine, li ricordiamo veramente a memoria, no? E quindi sarà esattamente così, avremo delle apparenze, avremo delle visualizzazioni davanti a noi, sapremo esattamente che cosa sta succedendo e sarà così. E quindi saremo noi a giudicare quello che ci appare davanti. E la nostra morte non ci sarà assolutamente nessun tipo di paura, la nostra morte sarà una morte pacifica. Ecco, ancora una volta abbiamo questa grandissima opportunità da esseri umani, siamo molto fortunati. Sfortunatamente altri esseri di altri reami non hanno questa opportunità e questo è importante da capire, perché noi adesso siamo qui ad ascoltare questi insegnamenti perché abbiamo posto nel passato delle cause per poter essere qui oggi e quindi quello che stiamo sperimentando oggi è un risultato karmico del karma positivo che abbiamo accumulato in passato. Ecco perché ci troviamo qui oggi ad ascoltare questi insegnamenti e quindi diventa molto importante poi metterli in pratica. Now, in order to understand the death, it's very important we need to understand the suffering. Okay, understanding suffering. This point is it's good to listen the teachings and learn the Buddha's first teaching after Buddha getting enlightenment. Buddha taught the four noble truths of suffering, noble truth of origin of suffering, noble truth of cessation of suffering, noble truth of path. These are the four noble truths. Very, very important to understand. Among the four noble truths,
First truth is called noble truth of suffering. Suffering should be understood. We need to understand suffering. Then Buddha also divided suffering, suffering of the suffering, suffering of change, then the pervasive suffering. Dungaji dunga, juri dunga, chabadushi dunga, suffering of the suffering, suffering of change, pervasive suffering. Suffering of the suffering is like, we are suffering as long as we are in the samsara, or aggregates are the suffering. Then the top of that, also sometimes we get headache, sometimes we stomach problems, sometimes heart problem, problem. There are many illness and sickness, suffering of the suffering. Suffering of the change is the little difficult to understand until you meditate. First moment, it was pleasurable, it was beautiful, wonderful, very excited. Then after some times, that pleasure, that wonderful, that excitation going to be change, suffering of the change. This happens. Most of we didn't realize until things fall apart. For example, first time, just a simple example. First thing is when you buy new car, new television, new house, we are very happy, pleasure, and we are very excited, isn't it? Which is good. But then problem is after some times things fall apart. Car is going to be damaged, sometimes gear problems, sometimes cars are flat, sometimes in India is big problem because of the bad roads, so many cars, sometimes animals are on the road, but maybe Italy we have not those kind of a problem, but still your car will give you so much suffering, isn't it? Because I driven myself in the United States. I was thinking, I don't want a car anymore because it's too much. Middle of the road, sometimes no air in your tire, you're stuck there. Anyway, then now television, another problem, isn't it? Sometimes remote control problem, sometimes channel problem. You call them, they don't respond. There are, look, it's a not big kind of suffering, but just an example, suffering of change. First moment, it was beautiful, wonderful, and look at our relationship. Couples, men and women, their relationship. Beginning, they get together, they marry, they spend lots of money, so happy each other. Months go, year after, sometimes then separates. This happens, isn't it? Suffering of the change. Why this happens? Because this is suffering that is now changing, unfortunately. But if you do learn the Four Noble Truth, all these things could happen, but we will understand this is the life, isn't it? But suffering of the change and the pervasive suffering is like a mother suffering, mother of all suffering. So there are different kind of sufferings. Then the next one comes origin of suffering, how suffering is arising. This point is the comes karma, and then the afflictive, mental afflictive, or mental emotions. These are considered origin of the suffering. Then cessation of suffering is not permanent. Suffering in pain is not permanent. Suffering in pain is temporarily, can be ceased. That is all. Suffering can be ceased. Suffering and pain is not pessimistic, not permanent, can be changed, can be ceased. Cessation of suffering. How suffering can cease? Noble truth of path. Number 4. Noble truth of path. Noble truth of path leads cessation of suffering. Like that. Roughly, the Four Noble Truth. Okay, this is very important, especially the first one, suffering, understanding. Yeah.
Adesso per capire la morte è molto molto importante comprendere la sofferenza e quindi è molto importante ascoltare quelli che sono gli insegnamenti sulle 4 nobili verità. Questo fu il primo insegnamento dato dal Buddha dopo la sua illuminazione. Adesso queste 4 nobili verità sono molto importanti da comprendere. E la prima di queste 4 nobili verità è la nobile verità della sofferenza, la nobile verità della sofferenza che deve essere compresa, deve essere capita. E poi il Buddha divise la sofferenza in tre tipi: la sofferenza del cambiamento e la sofferenza onnipervasiva. Andiamoli a vedere un attimino brevemente. La sofferenza della sofferenza è che tipo di sofferenza è? La sofferenza che noi sperimentiamo perché abbiamo tenuto questi aggregati contaminati, quindi necessariamente la nostra vita è pervasa abbiamo sofferenza dentro di noi, abbiamo questi aggregati, quindi continuamente siamo nel samsara e quindi soffriamo continuamente. Magari a volte ci viene un mal di testa, a volte abbiamo il mal di stomaco, altre volte possiamo avere degli attacchi cardiaci, avere dei problemi al cuore. Ci sono tanti tipi di malattie differenti e questi sono un po' questa è un po' quella che è la sofferenza della sofferenza. Il secondo tipo di sofferenza è chiamata la sofferenza del cambiamento. E questo è un po' più difficile da comprendere se non meditate, dice Ghesce, perché che tipo di sofferenza è? Allora vi do un esempio, dice Ghesce, è per esempio quando sperimentiamo qualcosa di piacevole, nel primo momento siamo felici, siamo totalmente felici, siamo contenti, mi sembra che questo debba durare per sempre, ma poi necessariamente, essendo della natura della sofferenza, nel secondo momento incomincia a cambiare e porta sofferenza, porta dolore. E non lo realizziamo da prima, no? Siamo molto felici nel primo momento, ma poi nel momento stesso in cui le cose si rompono, non vanno più bene, ecco che in quel momento realizziamo che in realtà non avevano la natura della sofferenza. Vi do un esempio, per esempio quando ci compriamo una nuova casa, quando compriamo una nuova macchina, all'inizio siamo molto contenti, siamo eccitati, proviamo piacere. Poi le cose incominciano a non andare bene, magari si rompe la gomma, il motore non va bene, siamo per strada, c'è traffico, incominciamo ad irritarci. Ecco che il nostro piacere si trasforma in sofferenza. Per esempio se siamo in India abbiamo tantissime macchine per strada, tantissimo traffico, poi gli animali che bloccano la strada. Dice che ce l'ha io stesso quando ero negli Stati Uniti, avevo una macchina, dopo poi ho cominciato a pensare non la voglio più la macchina, ho troppi problemi, no? Magari avevo problemi con le gomme. Ecco, la felicità di avere qualcosa di inizio, però poi questa felicità si trasforma in sofferenza. Magari abbiamo la TV, siamo contenti, ci siamo comprati la TV, siamo felicissimi, poi cominciamo ad avere problemi, non riusciamo a cambiare i canali, non prendiamo vari canali, allora dobbiamo chiamare qualcuno che ci venga a risolvere il problema, la persona non ci risponde, quindi cominciamo ad irritarci e a provare sofferenza. Ecco, questi sono tutti esempi della sofferenza del cambiamento. Oppure un altro esempio è nelle relazioni. Magari abbiamo un nuovo fidanzato, una nuova fidanzata, un nuovo compagno, siamo felicissimi, ci vogliamo bene, spendiamo un sacco di soldi, magari ci sposiamo, siamo insieme, amore ti amo, e poi passa un po' di tempo e divorziamo, ci separiamo, non siamo più contenti. Questo è un altro esempio. E tutto questo perché succede? Perché in realtà era della natura della sofferenza. Questo tipo di piacere cambia e si trasforma in sofferenza. Ma se noi andiamo a imparare quelle che sono le 4 nobili verità, capiremo che la vita è sofferenza, è esattamente così, quindi non ci stupiremo più di tanto. E poi il terzo tipo di sofferenza è la sofferenza onnipervasiva, che è la madre di tutte le sofferenze, dice Michelin. Quindi quella che abbiamo affrontato finora era la prima nobile verità, la nobile verità della sofferenza, poi la seconda nobile verità è la nobile verità dell'origine della sofferenza. Quindi come sorge la sofferenza? La sofferenza sorge dal karma e dalle afflizioni mentali. Poi abbiamo la terza nobile verità, che è la nobile verità della cessazione della sofferenza. Quando noi pensiamo alla sofferenza non dobbiamo pensarla dal punto di vista pessimista, non dobbiamo pensare che la sofferenza è qualcosa di permanente, è lì e non potrà mai essere eliminata. Assolutamente no, la sofferenza può cessare. E come può cessare? Attraverso la quarta nobile verità, la nobile verità del sentiero che porta alla cessazione della sofferenza. Queste sono le 4 nobili verità spiegate, dice Ghesce, in maniera molto breve, però sono molto molto importanti da comprendere, in special modo la prima nobile verità.
Now the noble truth of suffering do have 4 attributes. Actually, all of the noble truth do have 4 attributes, altogether 16. But I will not gonna go everything. But I will go first one is noble truth of suffering. There are 4 attributes. Impermanence, mitaba, tonga, mita dunga tonga dane. Impermanence, suffering, emptiness, selflessness. 4 attributes for noble truth of suffering. So this is we need to meditate. Now look at the first one is the impermanent. So here is the impermanence of death. We need to meditate. Very, very important. Because if you do not understand impermanence of death, then we are continually clinging ourselves as permanent. Permanent is the permanent, not gonna change, not gonna die. So if we do meditate impermanence of death, then this kind of teachings are very important. Normally, normal people, we don't meditate impermanence of death because of they are not meditating for noble truth. I'm bringing you this one because first attribute of noble truth of suffering is the impermanent. Impermanent is there are 2 different impermanent. Gross impermanent and subtle impermanent. Gross impermanent is the easy to understand. One moment things are okay, like a house and a forest. A second moment, sometimes and the forest will be burned by fire. Everything is finished. One moment it was green. Second moment, jungle forest is gone. If you look in California, all the time problem. And then sometimes house burn up. One moment there is a wonderful house. Second moment that house is gone because of the fire. So these are the 4 gross impermanent. Now impermanent that we need to meditate, which is the subtle impermanent. Subtle part of the impermanent, which is the very, very important. Subtle part of the impermanent is that the moment to moment changing one. For example, this table, when you look at the table, you can see, oh, this table is permanently in the Bologna center here all the time. You may see that, but actually the table is moment to moment changing every month because substance of the table, wood and everything is changing. One day this table will be disintegrates. So that one is the changing one is the we need to meditate. Impermanence of death. For example, for us, when we born, we are very, very little baby, very delicate. And when we get older and older, if we have good karma and good merit, maybe we can live 70s, 80s, sometimes 90 years old, isn't it? But if you have not that much good karma, sometimes people die very young age. But there is changing. Our body is going to change, our mind is going to be changed. All these objects are going to be changed. External objects are going to be changed. Same thing, subjective side or consciousness that receiving objects also changing, continually changing like that. So, but now main thing here is the impermanence of the death is the we need to meditate. So that's why the whole noble truth is very important. Yeah.
quando parliamo della nobile verità della sofferenza, questa ha 4 attributi. In realtà dice che ce l'ha tutte le 4 nobili verità, hanno 4 attributi. In tutto abbiamo i 16 attributi delle 4 nobili verità. Però vorrei parlare soltanto di quelli che sono i 4 attributi della prima nobile verità, della nobile verità della sofferenza. Quali sono? Impermanenza, sofferenza, vacuità e non sé. Andiamo a vedere il primo, l'impermanenza. Di cosa stiamo parlando? Dell'impermanenza della morte, che è questo su cui dobbiamo meditare. Questo è qualcosa di molto, molto importante da portare avanti. Se no, se noi non capiamo che siamo impermanenti, ci afferriamo, continuiamo continuamente ad afferrarci a noi stessi come qualcosa di permanente, come qualcosa che non cambia, come qualcosa che rimane e che non muore, se non meditiamo sull'impermanenza. E questo è molto importante da portare avanti, perché le persone normalmente non meditano. Perché? Perché non capiscono quelle che sono le 4 nobili verità e quelli che sono gli attributi delle 4 nobili verità. Adesso, quando si parla dell'impermanenza, si parla di 2 aspetti dell'impermanenza. Abbiamo un'impermanenza grossolana e un'impermanenza sottile. L'impermanenza grossolana è qualcosa di molto facile da comprendere. Per esempio, in un primo momento le cose esistono e nel secondo momento non esistono più. Per esempio le foreste in un primo momento sono verdi, sono bellissime, e in un secondo momento divampa un fuoco ed ecco che è un incendio, e quindi ecco che nel secondo momento non ci sono più, sono completamente bruciate, sono completamente andate a pezzi. La stessa cosa per esempio, questo succede molto spesso per esempio in California, oppure abbiamo una bellissima casa, la osserviamo, è bellissima, nel secondo momento non c'è più. Ancora una volta può succedere a causa del fuoco. E questa è l'impermanenza grossolana. Quella su cui invece dobbiamo meditare è l'impermanenza sottile. Questo è molto molto importante. Di che cosa stiamo parlando? Delle cose che cambiano momento dopo momento. Non c'è niente che rimane uguale, le cose cambiano sempre. Dice che ce l'ha, per esempio, se voi guardate questo tavolo che è qui presente, noi com'è che lo percepiamo? Lo percepiamo come qualcosa di permanente che è qui nel centro di Bologna, e che è esattamente così, come qualcosa che non cambia. Forse lo vedete così, dice che ce l'ha, ma in realtà questo tavolo sta cambiando, continua a cambiare momento dopo momento, perché quello che lo compone, per esempio il legno, cambia, è in costante cambiamento, e un giorno questo tavolo non ci sarà più, assolutamente. Ed è questo su cui dobbiamo meditare. E la stessa cosa riguardo alla morte. Noi siamo nati, quando nasciamo siamo molto delicati e poi diventiamo sempre più vecchi, no? Diventiamo sempre più anziani, Se abbiamo un buon karma magari riusciamo a vivere fino a 70, 80, 90 anni. E se non abbiamo un buon karma possiamo morire anche molto giovani, ma il nostro corpo e la nostra mente cambiano continuamente. E se noi andiamo a vedere quelli che sono gli oggetti esterni, anche questi continuano a cambiare. E la nostra coscienza, la coscienza che percepisce questi oggetti, anch'essa cambia continuamente, sempre. Ecco perché è molto importante andare a meditare sull'impermanenza della morte, ma per poterlo fare è molto importante comprendere quelle che sono le 4 nobili verità. Now, this point is the understanding suffering is very important. If you do try to understand the suffering, then you will going to be try to research how suffering is arising. So if you want to cut out the pain and suffering, then you need to eliminate the causes of suffering and pain, isn't it? There is no other way to stop the suffering and pain. Only the causes of suffering and pain needed to be stopped. So here is the delusive emotions or the afflictive emotions. Then the karma. These are the causes of suffering. For example, attachment, anger, ignorance, jealousy. These are etc. These are the afflictive emotions. Very, very important to put it down. Normally we get angry and very strong attachment, very strong jealousy,
of course, because of the ignorance. Then, because of this afflictive emotions, then we are accumulating negative karma. Once you accumulate negative karma, then eventually results are the pain and suffering. So see, that's why in order to stop pain and suffering, we need to stop the karma and afflictive emotion. It's understandable. Otherwise, there's no other way to stop pain and suffering. Yes, sometimes some people, when they have some mental pain, mental anxieties, mental, the depression, stress, they couldn't handle it. Of course, they take the some painkillers. Sometimes they may take some other substances like alcohol. The worst thing is if people take needles, drugs, marijuana. If people do that, those are poisons, chemicals. They may help you temporarily, but then after that poison is gone from your body, your system is the worse than before. This happens. But then if you follow what book says, in order to stop the pain and suffering, try to not to cause pain and suffering. So then stop anger, stop attachment, stop jealousy, etc., etc. Much as you can, try to be less anger, less attachment, less jealousy. Try to be good civilization, good human being. And you are really stopping the future pain and suffering. Now we have pain and suffering because of we caused in the past lifetime. That's what we need to understand. If you want to stop pain and suffering in the future, now we need to work. We need to work on it. We need to meditate. We need to stop it. So these are the Four Noble Truths. Very, very important, and also it's very helpful if you really want to practice. Yeah. Quindi dice che ce l'ha, capire la sofferenza diventa qualcosa di molto importante, perché se provate a capire la sofferenza, allora cercherete anche di capire come sorge la sofferenza. E se volete poi alla fine, se sorge in voi il desiderio di veramente andare ad eliminare completamente questa sofferenza, dovrete capire che è importante, diventa molto importante andare ad eliminare completamente quelle che sono le cause. Non c'è un altro modo se non eliminare le cause della sofferenza. Quali sono le cause della sofferenza? Sono le afflizioni mentali e il karma. Quindi le afflizioni mentali quali sono? Per esempio abbiamo l'attaccamento, la rabbia, l'ignoranza, la gelosia. Queste sono le afflizioni mentali, ne abbiamo tantissime e sono molto molto importanti da eliminare. Adesso normalmente nella nostra mente queste sono molto molto forti. Abbiamo sempre una forte attaccamento, una forte rabbia, una forte gelosia, una forte ignoranza. Ed è a causa di queste afflizioni mentali che noi adesso soffriamo. Ed è a causa di queste afflizioni mentali che continuiamo ad accumulare karma negativo. L'abbiamo fatto nel passato ed è per questo che oggi noi proviamo dolore e sofferenza. Se noi oggi non vogliamo più sperimentare questo tipo di dolore e sofferenza, dobbiamo necessariamente andare ad eliminare le afflizioni mentali, non c'è un altro modo. A volte dice che ce l'ha, cosa succede ad alcune persone? Che magari quando si trovano a sperimentare una grande ansia, un grande stress, una grande depressione, ecco che cercano di trovare dei rimedi usando magari degli antidolorifici, usando l'alcol, a volte il peggiore di tutti è quando poi si arrivano ad usare le droghe, le varie droghe, no? Questi sono veleni. Sono veleni perché magari aiutano, ma solo temporaneamente. Non è che vanno poi ad aiutarci ad eliminare la sofferenza, perché una volta che queste non sono più all'interno del nostro corpo, ecco che la nostra situazione peggiora ancora di più. Ma se noi invece seguiamo quello che ci dice il testo, il libro, adesso allora cosa cercheremo di fare?
di andare ad eliminare quelle che sono le vere cause della sofferenza, che sono la rabbia, e l'attaccamento, la gelosia e tutte le altre afflizioni mentali. Quindi dice che ce l'ha più che potete, cercate di fare questo, cercate di essere dei buoni esseri umani, cercate di eliminare la rabbia, l'attaccamento, l'ignoranza, la gelosia e tutte le altre afflizioni. Se sarete in grado di fare tutto questo, allora sicuramente non andrete a sperimentare più sofferenza nelle vite future. Ora sperimentiamo sofferenza perché in passato abbiamo posto le cause della sofferenza. Se non vogliamo più soffrire, dobbiamo fermare le cause, che sono le afflizioni mentali. Quindi, per fare tutto questo, ancora una volta, diventa utile conoscere e capire quelle che sono le 4 nature. Now, what is death? What exactly means death? And can I stop death? First of all, what exactly does mean death? Death is this our physical body and our consciousness. Long as our physical body and consciousness together, we are alive. We talk, we breathe, we do a lot of things. When our consciousness and physical body separates, that's called death. Okay? Of course, now details will become. Shortcut way is something that's called death. However, Westerner point of view, death, and Tibetan Buddhism point of view, death is totally different. So this will become better. And now, can I stop death? Yes, you can stop death. In order to stop death, you need to stop birth. Once you take birth, you must be dying. In order to stop birth, yes, in order to stop death, you need to stop birth. In order to stop birth, then now you need to practice. You need to stop anger. You need to stop the attachment. You need to stop jealousy. You need to stop all the mental afflictive emotions. Okay, then you can be able to stop negative karma. No negative karma, then that's it. You can stop rebirth. Then you can stop death. There's no death at all. So that is the one thing we need to understand. We can do that. But now yes, first point. Adesso dice che ce l'ha, che cos'è la morte? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è che cosa significa morte? La terza domanda è posso fermare la morte? Adesso andiamo a vedere la prima, che cosa è la morte? Adesso quando il nostro corpo fisico e la nostra coscienza sono insieme, noi siamo vivi, quindi siamo in grado di camminare, di respirare, di svolgere le varie attività. Quando queste due si separano, ecco che questa è la morte. Quando il nostro corpo fisico si separa dalla coscienza. Dice che ce l'ha, comunque i dettagli arriveranno dopo. Tuttavia, quando si parla della morte, dice che ce l'ha il punto di vista tibetano, il punto di vista dell'Occidente sono totalmente differenti, ma comunque anche di questo ne andremo a parlare. Adesso la seconda domanda è: posso fermare la morte? La risposta è sì. Ma per fermare la morte dobbiamo necessariamente fermare la nascita, la rinascita. Perché se noi nasciamo necessariamente dovremo morire. E per fermare la nascita dobbiamo praticare, cioè dobbiamo fermare le varie afflizioni mentali, dobbiamo fermare la rabbia, la gelosia, l'attaccamento e tutte le altre afflizioni. Ed è solo fermando tutte le afflizioni mentali che saremo in grado di fermare il karma negativo. Perché se non c'è karma negativo, saremo in grado di fermare la rinascita. E quando fermiamo la rinascita, necessariamente fermeremo anche la morte, saremo in grado di fermare anche la morte. E tutto questo può essere fatto. Now, the death. There are many different ways people die. One type of death is the people die
when their merits are exhausted and people die. And another death is the people die accidentally. We can see so many people, they drink alcohol, and then when they drive, and it's lots of problem. That is the very, very sad thing. Then they now also the saying some people die peacefully. People, that's called virtuous death. People who do know the death and dying teachings, those people will die peacefully. Now, some people die non-virtue way, very much non-virtue means great fear. Their death is the very, very dangerous if they have a great fear. So people who die peacefully, virtuous death, which is the who understands the death and dying process. They can meditate, which is I mentioned before. So that's why now the understanding the death and dying, the death process is very, very, very important. Although this kind of teaching is a little bit related with the tantric teachings. Of course, I'm not giving you all the part of the tantric things, but I'm just giving you some ideas. These are the mainly teachings comes from the highest yoga tantra. Tantra, there are the yoga tantra, chaya yoga, chaya, kaya yoga, yoga tantra, highest yoga tantra, chaju, jeju, nenjurju, nenjur lameju. There are 4 yoga tantras. Even though former 3 yoga tantras are, if you do practice, if you don't practice highest yoga tantra, then we cannot be achieving enlightenment. But this kind of teachings comes from the mainly highest yoga tantra. Very, very important teaching. As I said before, we all are very fortunate. You are very fortunate that you can hear such teachings. I am very, very fortunate that I can share these teachings with you, such a wonderful students in Bologna. So we both, you and students and the teacher, both are very, very fortunate. Such a teachings we are sharing together. Without our good karma and good karmic connection, students and the teacher, we cannot have such a teachings. So that means previous lifetime, we must have very good relationship. Now, I don't know you, you don't know me, but in the previous lifetime, maybe we have some good karmic relationship. So that's why now we all together here, I'm sharing these teachings, you are listening, very, very fortunate. This comes from the highest yoga tantric teachings. Yeah, this is the one thing you need to understand. Yeah. Adesso quando si parla della morte ci sono tantissimi modi differenti per morire. Il primo tipo, per esempio, è il morire quando terminano i nostri meriti, per esempio. Magari abbiamo un incidente, scusate, quando terminano i nostri meriti. Poi abbiamo, per esempio, possiamo morire per un incidente, lo vediamo, magari ci sono persone che bevono, poi guidano la macchina, hanno un incidente e muoiono. Questo è un modo di morire. E questo dice che ce l'ha, sorgono tantissimi problemi per questo e diventa qualcosa di molto molto triste, no? Poi ci sono le persone che invece muoiono pacificamente, sono le persone che muoiono, hanno una morte virtuosa perché comprendono e sono in grado di meditare durante il processo della morte. E invece la maggior parte delle persone, tante persone dice che ce l'ha, muore a una morte non virtuosa, no? Perché sperimenta una grande paura e questo è molto pericoloso. E vedete che allora comprendere, capire il processo della morte è molto molto importante. Adesso questo insegnamento che stiamo trattando proviene, è un insegnamento tantrico e proviene dal supremo yoga tantra. Quando si parla del tantra abbiamo 4 classi del tantra: kriya tantra, charya tantra, yoga tantra e supremo yoga tantra. Questo insegnamento è del supremo yoga tantra
Quando noi andiamo a praticare i primi 3 tipi di tantra, il kriya, il charya e lo yoga tantra, non saremo in grado solo attraverso questi 3 primi livelli di raggiungere l'illuminazione. Invece quando pratichiamo il supremo yoga tantra, invece siamo in grado di ricevere l'illuminazione. Questo insegnamento proviene, anche dice comunque Ghesce, non vi andrò proprio nel dettaglio di tutti gli aspetti tantrici, non è il contesto, però vedete quanto siamo fortunati noi a ricevere questi insegnamenti, ma tutti, dice Ghesce, voi siete fortunati a poter ascoltare questi insegnamenti e io sono molto fortunato a poter condividere questi insegnamenti con voi. Con voi che siete, dice Ghesce, questi stupendi, questi meravigliosi studenti del centro di Bologna. Noi siamo veramente, veramente molto fortunati. Abbiamo accumulato in passato sicuramente un grandissimo karma positivo per essere oggi qui a ascoltare questi insegnamenti e sicuramente abbiamo avuto una connessione in passato, no? Per poter essere qui. E dice che adesso magari non ci conosciamo, io non conosco voi non conoscete me, ma sicuramente nelle vite passate ci siamo già incontrati, abbiamo avuto una connessione per essere qui oggi. E ancora una volta ci invita Ghesce a pensare alla fortuna che abbiamo ad essere qui e a ascoltare questi insegnamenti di Supremo Yoga Tantra. Questo va compreso. Now here is this is the tantric point of view. I will give you a little bit the highest yoga tantric point of view when our gross wind of our body, gross wind is stops. That one is called the death. Tantric point of view is. So because of the wind energy is depend our body. So wind energy is depend our body. So this point is I'm talking about the tantric point of view, highest over tantric point of view is then we need to understand the how our body is designed, how our body is designed. Our body is designed by nadis, prana, and bindus. Cha, lung, thigli. And English translation is the channels, and then the energies, and then the essence. The channels, energies, and essence. Nadi, prana, and bindus. Tibetan, these are the Sanskrit. Tibetan, cha, lung, thigli. Our body is designed by that. So then there also in tantric point of view, there are the 72,000 channels in tantric point of view. Among the 72,000 channels, there are 3 channels are very, very important. Cha, Uma, Rongma, and Changma. Means the center channel and the left and the right channels. Center channel, Cha, Uma, starting from our forehead here, from here, goes down, then down to our private area. So this channel is. Then there is 2 channels, left and the right, 2 channels. English translation is the left and right channels. The Tibetan we call Cha, Roma, and Changma. So then there also the energy, wind. This is the channels. And the wind, there are also the saying there are many different kinds of winds. But principal winds, there are 5 principal winds and 5 branches of the wind. Altogether 10. Then the bindu or the essence, sometimes translated also drops, but here translated essence. There are red essence and white. White essence belongs to male, red essence belongs to female. So these are the called channels, energy, which is the wind, then the essence. So anyway, these are just the little bit, I will not go over other things. Our body is designed
Why like that? Our body is, when we are dying, we received from our parents a white substance from our father, and the red one is from our mother. This point our body is produced, and that's Then when we are going to die, finally these two substances, red and white, this will become later. It comes out from our organs, from the nose or from our private. That is, when we are dying, this comes out. Only if you are not sick for a long, long time, then you can see this kind of things coming out from our body. Almost like I'm saying, almost like a goodbye my parents, like that, because we receive these substances from our parents. Now, when we are dying, we are releasing these substances from our body. Yeah. So now these are what I'm saying is the tantric point of view, how our body is designed. Yeah. Allora, dicevamo che questo è un insegnamento di Supremo Yoga Tantra. E cosa succede? Quando è che noi moriamo? Quando il nostro vento grossolano si ferma all'interno del nostro corpo. Quindi, quando quando parliamo dell'energia del vento, questo tipo di energia dipende dal nostro corpo. Adesso, com'è che è formato il nostro corpo dal punto di vista tantrico? Abbiamo le nadi, quelle che vengono chiamate tsa o i canali, nadi in sanscrito, tsa in tibetano e canali in italiano. Poi abbiamo il prana, che è l'energia, l'ung in tibetano, e poi abbiamo i bindu, che sono bindu in sanscrito, tigle che è in tibetano, e le essenze, che si traducono in italiano. Questo dal punto di vista tantrico, il nostro corpo è composto da queste, quindi dai canali, dalle energie e dalle essenze. Poi che cosa viene detto ancora una volta dal punto di vista tantrico? Che all'interno del nostro corpo ci sono 72.000 canali. Poi 72.000 canali, tra cui abbiamo 3 canali principali. Al centro abbiamo Uma, il canale centrale, che parte dalla fronte, va dietro, passa e va giù fino ai genitali, alla zona dei genitali. Poi abbiamo il canale sinistro, che è Chamma, e il canale destro, che è Saroma in tibetano. Questi sono molto molto importanti, questi 3 canali principali. E poi abbiamo detto che ci sono i venti, ci sono i venti che passano all'interno dei canali, ci sono tantissimi tipi di venti differenti, tra cui abbiamo i 10 venti che sono 5 principali e 5 secondari. Poi abbiamo parlato delle gocce, del bindu. Abbiamo quelle che appartengono al padre, che sono le gocce bianche, e quelle che appartengono alla madre, che sono le gocce rosse. Quindi, ancora una volta, avrà riassunto Ghesce dal punto di vista tantrico, il nostro corpo è composto dai canali, dalle energie e dalle essenze. Il nostro corpo è così, quindi cosa succede quando moriamo? Che, allora, innanzitutto, quando noi nasciamo, com'è che si forma il nostro corpo? Riceviamo dalla nostra madre la goccia rossa e dal nostro padre la sostanza bianca. Il nostro corpo ovviamente va formandosi con la coscienza che si entra all'interno delle gocce che riceviamo dai genitori. Alla morte che cosa succede? Che queste gocce, la goccia rossa ricevuta dalla madre e la sostanza bianca ricevuta dal padre, fuoriescono dal naso e dagli organi sessuali e quindi moriamo. Ovviamente se non abbiamo avuto una malattia molto grave, allora in quel caso le gocce non fuoriescono. È un po' come fuoriuscendo, è come se dassimo l'addio ai nostri genitori che ci hanno dato, che ci hanno fornito il corpo. Perché ovviamente abbiamo ricevuto queste sostanze da loro. Now the main 5 wings and 5 branches of the wind. Main 5 winds are light-bearing wind and downward voiding wind, upward moving wind, fire-dwelling wind, pervasive wind. These are the main 5 winds. Soxing,
Lung, Tursel, Chenju, and Nyamju, and Chache. But you know in Tibetan. So these are the 5 winds. Life-bearing wind is the life-bearing with the breath. We are breathing. Life-bearing wind. And this is the life-bearing or the prana, breath. Then the downward voiding wind is the reproduction. Okay, this wind will be support and help reproduction. Then upward moving wind will help us to speech. Then the fire during wind will be help us for the Chenju, with the digestion. Digestion, udana in Sanskrit, we know that one is also digestion. I mean samana. Then the previous wind is the metabolism or the circulation. Muscular blood circulation will be because of the previous wind. This but now branches winds are forgetting. These are the 5 main wind that every when we are alive, these winds are continually like a machine. One is the out of breath, life-bearing wind, and downward voiding wind is the reproduction. Then the upward moving wind is the speech. Then the fire-during wind is the digestion. Previous wind is the metabolism or the circulation. Muscle movement, you know, we move our muscles and joints and because of the metabolism of the circulation. So these are the 5 kinds of the basic or the principal energies or wind is like that. Yeah. Poi abbiamo detto che abbiamo 5 venti principali e 5 venti secondari. Lasciamo stare per un attimo, dice che ce l'ha per adesso, lasciamo stare i 5 venti secondari. Andiamo a vedere quelli che sono i 5 venti principali. Abbiamo il vento che sostiene la vita, abbiamo il vento che svuota verso il basso, abbiamo il vento che si muove, che va verso l'alto, abbiamo il vento che dimora nel fuoco e poi abbiamo il vento pervasivo. Che funzioni hanno? Il primo, il vento che sostiene la vita, è quello che ci permette di respirare. Quindi noi respiriamo proprio perché abbiamo questo vento che funziona all'interno del nostro corpo. E il secondo, abbiamo il vento che svuota verso il basso, è il vento che aiuta la riproduzione. Poi abbiamo il vento che si muove verso l'alto, e questo aiuta la parola. Abbiamo il vento che dimora nel fuoco, che ci aiuta nella digestione, samana, dice che ce l'ha in sanscrito, e poi abbiamo il vento pervasivo, che ha a che fare con la circolazione del sangue, oppure col metabolismo, quindi ci permette di muovere i nostri muscoli. È attraverso questi 5 venti che noi svolgiamo le nostre funzioni, che siamo vivi, che riusciamo a svolgere le nostre funzioni, a lavorare, no? E questi lavorano all'interno del nostro corpo un po' come una macchina. Quindi noi respiriamo perché abbiamo il vento che sostiene la vita, quindi siamo in grado di riprodurci perché abbiamo il vento che svuota verso il basso, siamo in grado di parlare perché abbiamo il vento che si muove verso l'alto, siamo in grado di digerire perché abbiamo il vento che dimora nel fuoco e siamo in grado di muoverci e di avere il sangue che circola all'interno del nostro corpo perché abbiamo il vento pervasivo. Now, when we are dying, so there are the 25 gross objects must be process of dissolutions. Okay, but I will do this one. Maybe I will give you now break. Isn't it break? Yeah. Must be you have some problems. Just take a break. Go to the bathroom. Have something to drink, something to eat. Have some energy, come back, and I will go through the 25 gross objects. How would be a process of dissolutions? There will be external signs, there will be internal signs. So I will discuss this. Dice che ce l'ha quando il processo della morte inizia, avviene la dissoluzione di
25 oggetti grossolani e quando queste dissoluzioni avvengono abbiamo dei segni esterni e dei segni interni. Però dice Ghesce adesso facciamo una pausa, riprendete un po' di energie, andate a bere qualcosa, mangiate qualcosa e poi ci ritroviamo e affrontiamo l'argomento delle dissoluzioni. We have this chat. Now, 25 gross objects, process of dissolutions. 25 gross objects are 5 aggregates, 5 wisdoms, basic wisdoms, 4 constituents or 4 elements, same thing, 6 sources and 5 objects. These are the 25 gross objects are going to be dissolutions, one after another. Yeah. Adesso andremo a parlare dei 25 oggetti grossolani del processo della morte, quindi quali sono questi 25 oggetti che vanno a dissolversi uno dopo l'altro, sono i 5 aggregati, le 5 saggezze di base, i 4 elementi o 4 costituenti, le 6 sorgenti e i 5 oggetti. Now the first circle, there are the 8 different, it's called the cycle of simultaneous dissolution. There are 8. Now first we are going to start from the first one. Factor dissolving is the odd element. Out of the 4 elements, odd element, then the aggregates of form. Okay, maybe I will going to do this way. Now I just give you numbers: 5 aggregates, 5 basic wisdoms, 4 constituents, 6 sources, 5 objects. Now 5 aggregates are aggregates of form, feeling, discrimination, compositional factor, and consciousness. These are the called 5 aggregates. They the 5 basic wisdoms. Basic 5 wisdoms are basic mirror-like wisdom, basic wisdom of equality, basic wisdom of analysis, basic wisdom of achieving activities, basic wisdom of the nature of phenomena. These are the called 5 basic wisdoms. Now 4 constituents or the 4 elements: earth, water, fire, and wind. Then the 6 sources: eye sense, ear, nose, tongue, body, and mental sense. These are the called 6 sources. The 5 objects are color and shapes, sounds, odors, tastes, and touches. These are the 5 objects. Altogether, 25 gross objects. Yeah. Allora, andiamo un attimino a vedere quali sono questi 25 oggetti grossolani che vanno a dissolversi. Abbiamo dei cicli che avvengono, dei cicli di dissoluzione che avvengono in modo simultaneo. Però dice che ce la vorrei innanzitutto dirvi, adesso vi ho detto quelli che erano i 5, vi ho parlato dei 5 aggregati, delle 5 saggezze di base, dei 4 elementi, delle 6 sorgenti, dei 5 oggetti. Vorrei dirvi quali sono innanzitutto questi. Andiamo a vedere quali sono i 5 aggregati. 5 aggregati sono la forma, la sensazione, la discriminazione, i fattori di composizione e la coscienza. Questi sono i 5 aggregati. Le 5 saggezze di base sono la saggezza simile allo specchio, la saggezza dell'uguaglianza, la saggezza dell'analisi, la saggezza che tutto realizza e la saggezza della natura dei fenomeni. Queste sono le 5 saggezze, poi abbiamo 4 elementi che sono la terra, l'acqua, il fuoco e l'aria.
E poi abbiamo le 6 sorgenti, che sono i 6 poteri sensoriali, quindi il potere sensoriale visivo, il potere sensoriale uditivo, il potere sensoriale olfattivo, il potere sensoriale gustativo, il potere sensoriale fisico. E poi abbiamo i 5 oggetti, che sono gli oggetti dei poteri sensoriali, quindi i colori e le forme, i suoni, gli odori, i sapori e il tatto. Questi sono i 25 oggetti grossolani che vanno a dissolversi durante il processo della morte. Now there are 8 cycles of simultaneous dissolution. First cycle is, first cycles of simultaneous dissolution is, factor of dissolving is the earth element, aggregates of form, basic mirror-like wisdom. Basic mirror-like wisdom is the ordinary consciousness that clearly perceive many objects simultaneously. That's called basic mirror-like wisdom. Then I sense, color, and shapes. These are the factor dissolving. Yeah. Quindi, Together. Quindi quando inizia il processo della morte abbiamo 8 cicli di dissoluzione simultanea. Adesso nella prima dissoluzione quali sono i fattori che si dissolvono? Abbiamo innanzitutto si dissolve l'elemento terra, simultaneamente all'elemento terra va a dissolversi l'aggregato della forma, simultaneamente a questi va a dissolversi la saggezza simile allo specchio. Che tipo di saggezza è? È la nostra saggezza, è la nostra coscienza ordinaria che percepisce chiaramente molti oggetti simultaneamente. E poi simultaneamente a questa va a dissolversi il potere sensoriale visivo e con questo potere sensoriale ovviamente quelli che sono i suoi oggetti, che sono i colori e le forme. Questo è il primo ciclo di dissoluzione simultanea. Now the external sign would be body becomes very thin, limbs loses, sense that body is sinking the earth, that kind of feeling, senses like that. Limbs become smaller, body become weak and powerless, sight become unclear and dark. These are the external, and one cannot open or close the eyes. A lucidity of body diminishes. One's strength is consumed. These are the external sign. Internal sign is 2 different ways of describing. Kala Chakra's tradition, the internal sign is look like the smoke, if you look at the far away, the smoke goes up to the air. So like a smoke, like that, Kala Chakra tradition. But then the Guya Samaja, I think, is the mirage. Internal sign is like a mirage. It is from the sound related. That is the Guya Samaja tradition. Yes, Guya Samaja tradition is the mirage, and Kala Chakra tradition is the smoke. Internal sign is like that. It's everything depends the person who is dying, his or her body, how you say, whatever is happening inside of the body is dependent. There's no perfectly this gonna happen. But there are 2 different descriptions. Kala Chakra is the smoke, and Guya Samaja tradition is the mirage, like that. Internal signs. Yeah, that is the first cycle of simultaneous dissolution. Adesso quando avviene questa prima dissoluzione abbiamo dei segni esterni. Quali sono questi segni esterni?
innanzitutto il corpo diventa pesante magro, e i nostri arti, diciamo, cominciano a perdere la loro forza, diventano mobili, no? E si ha questa sensazione che il corpo sprofondi sottoterra e gli arti diventano più piccoli, si rimpiccoliscono e si rimpiccioliscono, il corpo diventa debole e perde il suo potere. E poi abbiamo anche la vista che diventa poco chiara e scura, non riusciamo più a vedere molto bene. E a quel punto, andando a dissolversi il potere sensoriale visivo, non siamo più in grado di aprire o chiudere gli occhi. E il lustro del nostro corpo e anche la sua forza diminuisce, e così come la nostra vista, abbiamo detto, che diventa poco chiara. Questi sono i segni esterni che avvengono durante la prima dissoluzione, ma abbiamo anche un segno interno. Qual è il segno interno? Ci sono due tradizioni differenti. Per la tradizione del Kala Chakra abbiamo una visione interna di fumo che sale verso l'alto, e per la tradizione invece di Guhya Samaja abbiamo l'apparenza di un miraggio. Da cosa dipende? Dice Ghesce dipende dalla persona che sta morendo, che cosa succede all'interno del suo corpo, quindi non c'è certezza che la persona veda il fumo oppure il miraggio, dipende dalla tradizione. Per la tradizione di Kala Chakra si ha questa apparenza di fumo che sale verso l'alto, per la tradizione di Guhya Samaja invece l'apparenza di un miraggio. Questi sono i segni interni che ha la persona. When the aggregates of form, the becoming less power, because this is the now process of dissolution, same time, then earth element also becoming weaker. You know, earth element also becoming weaker because of the depth all these internal and external sign pures. When earth element also becoming weaker, so then this point is the water element become stronger, which is the second the cycle of simultaneous dissolution. Water element become little stronger because the now earth element is becoming weaker. Yeah. Simultaneously, when earth element becoming weaker because of the process of dissolution, and then the water element simultaneously becoming stronger. Quindi abbiamo detto che con la prima dissoluzione va a dissolversi l'aggregato della forma, e come risultato il nostro corpo perde il suo potere, no? Perde il suo potere, e simultaneamente a questo va a dissolversi l'elemento terra. L'elemento terra, e quindi è per questo che il nostro corpo perde il suo potere, diventa molto debole, no? Ed è per questo, dissolvendosi l'elemento terra, è per questo che poi abbiamo queste apparenze sia esterne che interne. Adesso, quando l'elemento terra va a dissolversi, che cosa succede? Che prende forza quello che è il secondo elemento, l'elemento acqua. E questo avviene simultaneamente. Siccome il primo elemento, che è l'elemento terra, perde la sua forza, quindi va a dissolversi durante la prima dissoluzione, si manifesta quello che è il secondo elemento, prende forza quello che è il secondo elemento, l'elemento acqua, e questo avviene simultaneamente. This is the called earth element dissolved in the water element. Shukam Sakamatim, earth element dissolved into water element. E questa che cos'è? È quella che viene chiamata la dissoluzione dell'elemento terra nell'elemento acqua. Now, second cycle of simultaneous dissolution is water element. Factor dissolvings are water element, aggregates of feeling, which is the pleasure, pain, and neutral feelings, aggregates of feeling. Then basic wisdom of equality. Basic wisdom of equality means our ordinary consciousness, mindful of pleasure, the of pain, and neutral feelings, which is called basic wisdom of equality. Then ear sense. Then the object is the sound. These are the factor of dissolving.
second cycle of simultaneous dissolution. Quindi abbiamo il secondo ciclo di dissoluzione simultanea. Quali sono i fattori che vanno a dissolversi in questo secondo ciclo? Abbiamo innanzitutto l'elemento acqua, simultaneamente all'elemento acqua va a dissolversi l'aggregato della sensazione. Quali sono le sensazioni? Abbiamo le sensazioni piacevoli, spiacevoli e neutrali. Poi simultaneamente a questi va a dissolversi la saggezza di base dell'uguaglianza. Che tipo di saggezza è? È la nostra saggezza, la nostra coscienza ordinaria che è consapevole delle sensazioni piacevoli, spiacevoli, neutrali come sensazioni. Simultaneamente a questa va a dissolversi il potere sensoriale uditivo, e con esso va a dissolversi ovviamente quelli che sono i suoi oggetti, che sono i suoni. Questi sono i secondi fattori che vanno a dissolversi simultaneamente nel secondo ciclo di dissoluzione. When a water element process of simultaneous dissolution with the other aggregates, etc., simultaneously, same time, the fire element will become stronger because of the water element is now process of dissolution becoming much weaker. So that one is still called water element dissolving in the fire element. Adesso, quando l'elemento acqua inizia il suo processo di dissoluzione, quindi diventa più debole, cos'è che diventa più forte? Quello che è il terzo elemento, l'elemento fuoco. E quindi questa è quella che viene chiamata la dissoluzione dell'elemento acqua nell'elemento fuoco. External sign of water element aggregates of feeling, basic wisdom of equality, and ear, sense, sound. When these are dissolving, external sign is or saliva, sweat, urine, blood, and regenerative fruits dry greatly. Body consciousness can no longer experiencing the three types of feeling, like a pleasure, pain, and neutral feelings. And then the one is no longer mindful of feeling, accompanying the mental consciousness, and one no longer hear external or internal sounds. Sounds in ear no longer arises. These are the external sign. Internal sign is the smoke. Yes, here is no only smoke. Internal sign is the sound. Yes, mainly this kind of internal signs comes from the Buddha Samaja tradition. Only smoke. That appearance of smoke, internal sign. Adesso con la dissoluzione, con la seconda dissoluzione di questi elementi abbiamo ovviamente anche qui segni esterni e segni interni. Adesso quando l'elemento acqua va a dissolversi, che cosa succede? Che si dissolvono tutti quelli che sono i fluidi all'interno del nostro corpo, che si vanno ad asciugarsi completamente, quindi si asciuga la saliva, il sudore, l'urina, il sangue, i fluidi regenerativi vanno ad asciugarsi. Quando ovviamente simultaneamente va a dissolversi l'aggregato della sensazione, non siamo più consapevoli di quelle che sono le sensazioni di piacere, di dolore in relazione alle coscienze sensoriali. E quando va a dissolversi simultaneamente la saggezza dell'uguaglianza, non siamo più consapevoli di quelle che sono le sensazioni che accompagnano la coscienza mentale. E poi simultaneamente non siamo più in grado, andando a dissolversi il potere sensoriale uditivo, non siamo più in grado di ascoltare nessun tipo, di sentire nessun tipo di suono, sia esterno che interno, e quindi andando a dissolversi tutti quelli che sono i suoni, non riusciamo nemmeno più a sentire il ronzio che di solito c'è all'interno delle nostre orecchie. Questi sono i segni esterni che avvengono. Come segno interno invece abbiamo l'apparenza di fumo. Questo secondo la tradizione di Guya Samaji. Now, third cycle of simultaneous dissolution is factor dissolvings are fire element,
aggregates of discrimination, basic wisdom of analysis, which is our ordinary consciousness, mindful of the individual names, purposes, and so forth. You know, father's name, mother's name, and sister, brother, anyone. So we have this kind of how we say the understanding in the names. That is the called basic wisdom of analysis. That is going to be one factor of dissolving. Then the nose sense. Then the odors. These are the groups of factor dissolving together. Yeah. Poi abbiamo la terza dissoluzione, quali sono i fattori che vanno a dissolversi simultaneamente. Abbiamo l'elemento fuoco, con esso simultaneamente va a dissolversi l'aggregato della discriminazione, con questi va a dissolversi simultaneamente la saggezza dell'analisi. Che tipo di saggezza è? La nostra coscienza ordinaria che è consapevole dei nomi individuali e degli scopi, eccetera, eccetera, delle persone a noi vicine, per esempio dei nomi dei nostri genitori, nostro padre, nostra madre, dei nostri fratelli, sorelle, eccetera, eccetera. Con questi va a dissolversi il potere sensoriale olfattivo e quindi gli oggetti di questo potere sensoriale che sono gli odori. When fire element process of dissolution, fire element becoming weaker, and same time simultaneously the wind element become powerful, strong. Yeah, that is to call fire element dissolving into wind element. Adesso, quando durante questa terza dissoluzione va a dissolversi l'elemento fuoco e quindi diventa sempre più debole, quindi si dissolve, che cos'è che succede? Che diventa molto più forte, si manifesta molto di più quello che è l'elemento che lo segue, quindi l'elemento vento. E questa è chiamata la dissoluzione dell'elemento fuoco nell'elemento vento. Here you can hear the earth element dissolving water element dissolving fire to wind, etc. This doesn't mean that earth element becoming your water element or water element becoming fire to wind. No. One, the elements, their power became powerless, becoming weaker and weaker and weaker. So then eventually disappears. And second element becoming strong. So that is the meaning of the fire element dissolving into wind element, or the other, the earth element dissolving water to fire to wind, etc. So that is the you need to understand when I say dissolving. Sometimes dissolving can be misunderstanding, becoming that second element. How can an element become water? It's impossible. How can water element become fire? Totally opposite, isn't it? It's contradictory. But dissolving is the one element's power becoming weaker, then eventually stops. Then second, that element's power becoming more strong. So this way, the one element dissolving another element in that. Yeah. Adesso, quando mi sentite dire che l'elemento terra si dissolve nell'elemento acqua, che l'elemento acqua si dissolve nell'elemento fuoco, che l'elemento fuoco si dissolve nell'elemento aria, questo non significa che la terra diventa l'elemento acqua, che l'acqua diventa l'elemento fuoco, eccetera, eccetera. Non avviene in questo modo, non è possibile. Che cosa significa quando diciamo che un elemento si dissolve nell'altro? Significa che il primo elemento va a dissolversi, quindi diventa sempre più debole, diventando sempre più debole fino a scomparire, va a prendere forza, si manifesta molto di più l'elemento che lo segue, diventa più manifesto. È per questo, perché il primo diventa più debole fino a scomparire. Ecco cosa significa che un elemento va a dissolversi in quello successivo. E questo è importante da capire, perché quando io dico si dissolve, questo elemento si dissolve nell'altro, potrebbe esserci un fraintendimento,
no? È come se qualcuno, può darsi che qualcuno pensi, ok, allora l'elemento terra diventa l'elemento acqua, allora l'elemento acqua diventa l'elemento fuoco, ma questo è impossibile. Come fa l'elemento acqua a diventare fuoco? Come fa la terra a diventare acqua? La terra rimane terra, l'acqua rimane acqua, perché sono contraddittori, sono opposti. Quando si parla di dissoluzione si parla solo ed esclusivamente dell'elemento che precede, che perde la sua forza, diventa sempre più debole fino a scomparire e quindi lascia spazio all'elemento che lo segue, che diventa più manifesto. Now this third cycle of simultaneous dissolution, external signs are: one cannot digest food and drink. One is no longer mindful of peers or close persons, no mindful anymore. One can no longer remember the names of close persons. And our inhalation is weak, but exhalation is going to be strong and longer. You can experience this when people are dying. Check, I did check myself, whatever it says. It's very true, whatever it says. Inhalation is going to be very short, and exhalation will be more, how you say, the strong and longer, long-term exhale. Inhale very quickly. You can check if you're working in a hospital. And one cannot smell, not anymore smell. These are the external sign. Internal sign is the appearance of fireflies or spark within smoke. Nandala, kana mechuram, yes, it is same thing. Kana mechuram, meta, sparks. Sometimes sparks comes from the woods when you put some woods. Of course, there is no sparks from our kitchen because we use this natural gas. There's no sparks. If you use wood, you can see sometimes a lot of sparks comes. That's mean that appearance of fireflies or spark within the smoke. So which is the internal sign. Yeah. Adesso anche qui nella terza dissoluzione abbiamo una serie di segni esterni, quali sono? Abbiamo innanzitutto andando a dissolversi l'elemento fuoco, il calore del nostro corpo diminuisce e quindi anche la capacità di digerire il cibo e le bevande. E poi non siamo più consapevoli di quelli che sono gli affari delle persone a noi care, delle persone a noi vicine, e non siamo più in grado di ricordare i loro nomi. E poi che cosa avviene? Che la nostra inalazione diventa debole e l'esalazione diventa forte e lunga. Adesso dice che ci invita tutti ad osservare quando una persona sta morendo, specialmente se lavorate in ospedali, lo potete osservare un po' il rantulo della morte, diciamo, no? Questa respirazione che avviene in maniera molto, molto breve quando si inspira, e poi c'è questa espirazione molto forte e molto lunga. Ecco, quello è un segno della dissoluzione del potere sensoriale olfattivo e quindi della terza dissoluzione. Quindi è un segno che è iniziato il processo della morte. Questi sono i segni esterni e con esso anche non siamo più in grado di sentire nessun tipo di odore, ovviamente, di sperimentare nessun tipo di odore. E questi sono i segni esterni, invece come segno interno la persona che sta morendo che cosa sperimenta? Ha l'apparenza di lucciole oppure anche di scintille. Adesso le potete vedere per esempio quando si brucia del legno, ci sono queste scintille. Adesso oggi dice che ce l'ha nelle nostre cucine, questo non avviene perché non cuciniamo col legno, però se voi andate a bruciare dei pezzi di legno vedete queste scintille che vengono su, ecco, si ha l'apparenza di scintille oppure di lucciole. Questo è il segno interno. Now the fourth cycle of simultaneous dissolution, factor dissolvings are wind element, because fire element dissolving wind, when fire element becomes weaker and wind element becomes strong. Now wind element factor of dissolving, aggregates of compositional factor from the aggregates, basic wisdom of achieving activities,
which is our ordinary consciousness, mindful of external activity, purposes, and so forth. And tongue sense, and testis, body sense, and tangible objects. These are the factor dissolving. Yeah. Adesso passiamo alla quarta dissoluzione. I fattori che si dissolvono sono l'elemento vento, ovviamente si dissolve. Abbiamo l'elemento precedente era l'elemento fuoco, quindi l'elemento fuoco è diventato più debole e l'elemento vento era diventato più manifesto. Adesso in questa fase, nella quarta dissoluzione, va a dissolversi l'elemento vento. Con esso simultaneamente va a dissolversi l'aggregato dei fattori di composizione, simultaneamente si dissolve la saggezza che tutto realizza, che è la nostra coscienza ordinaria, che è consapevole delle attività esterne, degli scopi, eccetera, eccetera. Con essa simultaneamente vanno a dissolversi due poteri sensoriali, il potere sensoriale gustativo e il potere sensoriale fisico, e quindi quelli che sono i loro oggetti, i sapori e il tatto. Now the fourth cycle of simultaneous dissolution. So, did I say this one? Yeah. Now external sign and internal sign. External sign is the 10 wind move to heart, inhalation and exhalation cease. So this is the point, the normal, when doctor comes, when they check our heart is not beating, and doctor will tell you no more. This is the normal, the doctor tell you that is this point, fourth. 10 wind move to the heart. All this, remember, 5 principal winds or the basic winds, and there are 5 branches winds. These are the move to heart, and then the inhalation, exhalation is going to be cease, mean no more inhalation, exhalation, which is the normally we call death. But Buddhist point of view, no death yet, dying. Still, there are many the process needed to be done. This point is the sense consciousness going to start, sense consciousness. However, the mental consciousness, there will be many levels of the mental consciousness, gross mental consciousness, and unsettled, mass settler, and settler. Mental consciousness, there are many levels of the mental consciousness. So mental consciousness still needed to be, process of dissolution. But this here is the now only sense consciousness, like eyes, ear, nose, tongue, and body stopped. This point is the. So that's why the no exhalation and inhalation cease. One cannot perform physical actions, of course. One is no longer mindful of external worldly activity, purposes, and so forth. Tongue become thick and short. Root of the tongue become blue. One cannot experience testis. One cannot experience smoothness or roughness. And this is the external sign. Internal sign is the appearance of suffocating water lamp about to go out. Before the cycle of simultaneous dissolution, there was some sparks, comes from like sparks. But now this point is like a candle or butter lamp. Once a fuel is finished, and very much how you say, they try to now that candle or butter lamp going to be finished. Try to finish like a very last moment. Sometimes I had this experience, but you don't have candle here, you don't have butter lamp. Next time, check it. Put it candle, check it, and that candle is going to now finishing the fuel of the candle. You can see very much little light there. Like this is they are saying.
appearance of supporting water lamp about to go out. So this is going to be the internal sign. Yeah. Adesso con questa quarta risoluzione abbiamo quelli che sono i segni esterni anche qui. Quindi quando va a dissolversi l'elemento del vento, che cosa succede? Che vi ricordate quelli che erano i 10 venti? Avevamo i 5 venti principali e i 5 venti secondari. Questi venti si radunano al cuore e in quel momento smettiamo di respirare. Adesso normalmente che cosa avviene? Che il dottore a quel punto non percepisce più il battito del cuore e quindi dichiara la persona morta. Questo dal punto di vista occidentale normalmente avviene così, ma il processo della morte non è assolutamente terminato. La persona, dal punto di vista buddista, la persona sta ancora attraversando il processo della morte, perché ci sono altre dissoluzioni che devono avvenire. Che cosa sono andate a dissolversi dopo queste 4 dissoluzioni? Quelle che sono le coscienze sensoriali. Ma noi abbiamo anche tutta una serie di coscienze mentali che devono ancora dissolversi, perché passiamo da quelle più grossolane a quelle più sottili, quindi la persona non è assolutamente ancora morta, è nel processo ancora del morire. Quindi si sono dissolte fino alla quarta dissoluzione, abbiamo detto quelle che sono le coscienze sensoriali, quindi la coscienza visiva, la coscienza uditiva, la coscienza olfattiva, la coscienza gustativa e la coscienza tattile. Ma abbiamo detto che ci sono ancora le altre coscienze mentali che devono dissolversi e poi le andremo a vedere. Quando passiamo alla quarta dissoluzione, anche qui abbiamo dei segni esterni. Quindi che cosa avviene? Abbiamo detto che dissolvendosi l'elemento aria smettiamo di respirare, quindi questo è il segno esterno. Poi ovviamente non siamo più in grado di svolgere nessun tipo di attività, perché il corpo non può più svolgere nessun tipo di azione fisica. Poi non siamo più consapevoli di nessun tipo di attività esterna mondana, assolutamente. E poi abbiamo detto che vanno a dissolversi i 2 poteri sensoriali, quindi gustativo e corporeo, quindi la lingua che cosa succede? Diventa molto spessa, corta e la sua radice diventa blu. E dissolvendosi il potere sensoriale fisico non siamo più in grado di sperimentare quella che è la ruvidezza o la morbidezza degli oggetti. Andandosi a dissolvere gli oggetti di questi poteri sensoriali non siamo più in grado di sperimentare nessun tipo di sapore e non siamo più in grado di sperimentare nessun tipo di oggetto tangibile. Questi sono i segni esterni. Dal punto di vista interno, la persona che sta morendo, che cosa avviene, qual è la sua esperienza, il segno interno è quello di una lampada a burro oppure di una candela che sta per spegnersi. Quando avviene quello scoppiettio, tipo, non so, dice che ce l'hanno, non so se avete esperienza, dice io l'ho, di queste lampade a burro oppure di queste candele che sono arrivate alla fine, non hanno più nessun tipo di carburante, di cera e quindi di burro, e quindi c'è questo scoppiettio che avviene, no? Prima avevamo le scintille, adesso è proprio una cosa che avviene proprio alla fine, come se scoppietta e poi alla fine finisce la vita della candela. La stessa cosa avviene per la persona, questo segno interno. Okay, now this is the now very interesting thing in Buddhism. As I mentioned before, the gross consciousness, which is called the sense consciousness, eyes, ear, nose, tongue, and body. These are called sense consciousness, much grosser. Now, mental consciousness. In Buddhism, there are dependent schools. Some schools do believe 6 different consciousness. 5 sense consciousness, eyes, ear, nose, tongue, and body, and mental. And some schools like Chitta Matra, they have 8 different consciousness, but there are different. But now, point I'm making here is the sense consciousness and the sense consciousness that associated with our physical body, which is the together, which is the now stopped. So that's why as I mentioned in this 4th point, the normality death. Then the Western tradition, you bring to the cemetery, you bury it. You bury it.
And Tibetan tradition, we bring to the cemetery and they do cremation. So that is the normally we do. A body is no longer functioning now because body is no longer useful because there is no the consciousness mean the those the how you say and the yes both conscious actually the I'm talking Western point of view is the mostly gross consciousness no more, but Tibetan Buddhism point of view still there is the sixth consciousness mentally exist different levels of the mental consciousness. So that's why the Tibetan tradition, we don't bring to the dead body immediately. I think in Westerner and even to India, when person died today, tomorrow they will bring to the cemetery. I think India they do that. Some reason I don't know. Maybe they decompose, maybe But with Tibetan Buddhism, we keep 3 days for ordinary people also. My mother passed away 2020. Unfortunately, I couldn't go because of the COVID. But she wasn't died because of the COVID. She died as a normal old age. She was 53 years old, and she has osteoporosis. Yes, one problem. She died the 2020 in July, August or July. Anyway, then I was corresponding with my relatives, and there are some monks. I told them because they don't know. I said you must keep 3 days. I told them because my mother, when she was alive, she does many practice, and she also do reciting many mantras, which is to call Om. She has this mantra wheel also, and the malas, and she is practicing. I thought maybe I must keep 3 days. Normally we keep 3 days. Sometimes even the sitting they bring 2 days very quickly. I said no, until these 2 signs are coming from her nose, the red and white. Then and they keep 3 days, and they checked, and they told me yes, now they can see that, and they put some the wools, cotton wool, and then they wash away because now it's finished. Even in the Buddhist point of view, now no any more consciousness, both gross, of course, gross consciousness is already gone before, long before, but now no more, even though subtle consciousness inside the body. In Tibetan Buddhism point of view, then they put inside the box, bring to the cemetery and cremation. That's what we do. Of course, then the India, I know, today they die, tomorrow. That's very dangerous. And for us, if that person is meditating, you are going to put into the fire, a little bit. But I don't know. This is their tradition. I don't know here in Italy. If you keep few days, and what I'm saying is, if they do practice, if they are a practitioner, doesn't matter. They are practicing Buddhism, or maybe they are practicing Catholicism. You may have certain teachings about the death and dying. Maybe that person is thinking something good one, maybe Jesus, maybe God, whatever he or she believes. Maybe better to keep 3 days. I don't know. I'm just saying. You never know. Sometimes not only the Buddhist people should be giving 3 days. Not other people are giving 3 days. But these are actually the Buddhism point of view is still like that, especially Tibetan Buddhism. We give 3 days until you see those signs from the nose and from the private area. Then we bring to the. Actually, this will become later. Bring to the cemetery. I'm just giving you this little information. And some people maybe like to keep a few days, love one. So even though you may get some smell,
But that's a part of our body. This happens. But if somebody is practicing, you cannot smell because still their how you say consciousness is in it. The body is not decomposed, maybe finished now, no any more consciousness, Anyway, just the little brief idea I'm giving here. Allora, dice che dal punto di vista del buddismo, quelle che sono andate a dissolversi sono quelle che sono le coscienze grossolane, quindi le coscienze sensoriali, ancora una volta la coscienza visiva, uditiva, olfattiva, gustativa e tattile, che sono le coscienze più grossolane, ma dal punto di vista del buddismo, che cosa succede? Che è ancora presente la coscienza mentale. Poi quante coscienze mentali sono ancora presenti? Beh, dipende dalle scuole. Ci sono varie scuole di pensiero, ci sono alcune scuole che asseriscono 6 coscienze, 6 tipi di coscienze, 6 coscienze, 5 coscienze sensoriali e una coscienza mentale. Ci sono poi, c'è la scuola Città Matra che asserisce 8 tipi di coscienze differenti. Il punto qual è? È che alla quarta dissoluzione sono cessate completamente quelle che sono solo le coscienze sensoriali associate al nostro corpo. E normalmente questa viene definita la morte. E normalmente qui in Occidente che cosa si fa? Si prende il corpo immediatamente, lo si porta al cimitero, lo si sotterra, in Tibet invece portano il corpo, lo cremano il corpo. Perché? Perché cosa si pensa? Il corpo è lì, non funziona più, e quindi non serve più, non c'è più la coscienza, e quindi lo portiamo al cimitero, lo sotterriamo, eccetera, eccetera. Questo dal punto di vista occidentale. Ma per il buddismo tibetano sono ancora presenti a quel punto, dopo la quarta dissoluzione, sono ancora presenti le 6 coscienze mentali, vari livelli di 6 coscienze mentali. Quindi che cosa si dice, che cosa si fa nella tradizione tibetana? Si lascia il corpo, non lo si tocca per almeno 3 giorni. Questo non avviene in Occidente, non avviene nemmeno in India, dice Ghesce, perché le persone muoiono e poi molto velocemente le si porta al cimitero, le si brucia, le si sotterra, eccetera, eccetera. Perché magari il corpo comincia, potrebbe decomporsi, eccetera, eccetera, e quindi magari vogliono disfarsene molto velocemente. Nella tradizione tibetana questo non avviene, è molto meglio lasciare il corpo a quel punto, lasciare il corpo ancora per 3 giorni senza toccarlo. Per esempio mia madre è morta a luglio-agosto del 2020, mia madre non è morta per Covid, dice mia madre aveva l'osteoporosi, aveva problemi alle ossa, poi aveva 83 anni, quindi è morta di vecchiaia, aveva un po' di problemi. E io a quel punto, quando è morta, mi sentivo tutti i giorni con i miei parenti, ho chiamato anche dei monaci, perché anche i miei parenti non sapevano cosa fare, non sapevano come muoversi. E io gli ho detto, dovete tenerla per 3 giorni e non toccarla assolutamente, perché lei era una praticante, tutti i giorni recitava mantra, aveva la ruota delle preghiere che teneva con sé, aveva la sua mala, recitava tutti i giorni un mani padme hum, un mani padme hum. E così ho pensato, è meglio tenerla per 3 giorni senza toccarla. A volte invece questo non avviene, dopo 2 giorni lo si porta via immediatamente. E io assolutamente ho detto ai miei parenti, non lo fate, lasciatela lì fino a che non vedete i 2 segni. Quali sono i 2 segni? Il sangue che esce dal naso e il fluido bianco che abbiamo ricevuto dal padre che esce dagli organi genitali. Questi sono i 2 segni che determinano che la coscienza mentale è uscita completamente dal corpo. Quindi ho detto loro e così hanno fatto, l'hanno tenuta, e quando poi sono arrivati i 2 segni, allora abbiamo iniziato tutto il processo, eccetera, eccetera, del mettere il cotone, ovviamente come si fa nel naso, eccetera, eccetera. Ora, è solo a quel punto che per il buddismo tibetano la coscienza non è più presente all'interno del corpo. La coscienza grossolana aveva già abbandonato il corpo, l'abbiamo già vista, le coscienze grossolane sono quelle sensoriali, ma era ancora presente la coscienza mentale. A questo punto, quando appaiono, quando fuoriescono questi 2 segni, è sicuro che la persona ormai non è più presente, la coscienza non è più presente all'interno del corpo.
E a quel punto la si può mettere nella bara, portarla al cimitero, cremarla, eccetera, eccetera. Invece, come diceva prima, dice che ce l'ha adesso in India, l'ho visto, non so, il primo giorno la persona muore, il secondo giorno via, subito la si porta al cimitero, la si crema, eccetera, eccetera. Questo diventa molto pericoloso, specialmente se la persona è un meditatore o una meditatrice. È molto pericoloso perché non so come fate qui in Italia, invece magari la persona in meditazione la si disturba, no? Ovviamente sto parlando dei praticanti di ogni tipo di religione, perché magari ci sono insegnamenti sulla morte, sul processo della morte anche in altre tradizioni, magari nella tradizione cattolica, cristiana, magari la persona è morta ma ancora ha coscienza mentale, per esempio all'interno del suo corpo sta meditando su Dio, su Gesù e la si disturba a quel punto, toccandola. Quindi molto meglio non toccare il corpo per 3 giorni. Ovviamente questo è quello che viene detto nel buddismo tibetano, fino a che, come abbiamo detto, non appaiono i 2 segni esterni della goccia rossa al naso e la fuoriuscita del liquido bianco dagli organi sessuali. A quel punto, quando questo avverrà, lo si potrà portare al cimitero. Adesso dice che ce l'ha visto dando solo un po' di informazioni, magari perché potrebbero esserci persone che vogliono tenere il corpo per 3 giorni. Non so come accade in Italia, se questo è possibile o no, però è molto meglio farlo. Anche se sentite un po' di odore, perché ce l'ha il corpo è così, il corpo è così, è il corpo, è la natura del corpo. Poi c'è anche da considerare questo, che se la persona è un praticante sicuramente il corpo non inizia a puzzare, non inizia a decomporsi, se la coscienza è ancora lì e la persona è in meditazione. La coscienza è ancora all'interno, quindi il corpo non può ancora decomporsi. Now, there are 4 more cycles. Fifth, fifth, 6th, 7th, and 8th. So the 5th dissolution, I will just give you this one, then we can do questions and answer. Maybe tomorrow I will go through all of this. After 4 elements dissolve, the 5 phenomena on the level of the aggregates of consciousness must down in stages, which is finished. These 5 are the mind of 80 integrated conception. 80 integrated conceptions are, these are divided. Mind of red and white appearance, mind of I think 33s are mind of red and white. Then the 40 going to be the mind of red and red increase. Then the 7 mind of red and black near attainment. And finally the mind of killer light death. So this one is the Tibetan Buddhism point of view is the now death. The real death is like that. Okay, but these are 5th, 6th, 7th, 8th. I will go to do tomorrow. Then also we can discuss Bardo, intermediate state, and then rebirth. So now I can do some question and answer. We have little less than half an hour. Question. If you have questions, you can ask me. Yeah. Dice che ce l'ha, adesso ci sarebbero le altre 4 dissoluzioni, quindi le altre 4 dissoluzioni che hanno a che fare con la coscienza mentale, e qui abbiamo vari fattori che vanno a dissolversi, tra cui le 80 concezioni indicative o le 80 concettualizzazioni, 33 delle quali hanno a che fare con l'apparenza bianca-rossa, 40 delle quali hanno a che fare con l'incremento rosso-rosso, e 7 delle quali hanno a che fare con il rosso e l'ottenimento di ciglio nero, e poi alla fine abbiamo la chiara luce della morte. Dice che ce l'ha, però le tratteremo domani, adesso è rimasto poco più di mezz'ora, possiamo fare domande e risposte. Domande? Ma Italy. Questo è il italiano, dice. E parlando all'inizio, parlando delle diverse visioni, c'è che secondo una scuola si vedeva, c'era il color fumo, e secondo un'altra scuola
Samaj, mi pare che ci fossero miraggi. Miraggi di che cosa? In che senso? When you were talking about the internal sign, and you were talking about two different traditions. For Kalachakra tradition, you see smoke, and for Ruya Samaja tradition, you see mirage. When you talk about mirage, what do you mean by mirage? What do we see? Mirage is the in the desert, very much sunny day, and you can see far away, look like there is water. So that's why the many animals, unfortunately, they are so thirsty, and on the if it is a desert, also only sand and no trees, and then they are so thirsty, and then far away because of the sun's power and something has to do with the desert together. Mirage produce look like water moving. Michu. And those, the African animal, oh, there is water, they go there, and there's no water. Again, they go there, there's no reaching water. Then they can see far away another mirage like that. And sometimes, unfortunately, they meet another dangerous animal, they get killed. It's michu means look like water. Yeah. È un po' come quando nel deserto c'è questo, diciamo, questo incontro, no? Del sole molto caldo che batte sulla sabbia e quindi si forma questo miraggio, da lontano si vede come dell'acqua, no? E quindi che cosa succede? Sfortunatamente ci sono degli animali nel deserto e da lontano vedono come dell'acqua che si muove, hanno una sete incredibile e quindi si avvicinano, no, per andare a bere. E più si avvicinano, più l'acqua svanisce, no? E la vedono sempre più lontano, quindi continuano a ricercarla, vanno sempre più vicino, ma ogni volta che arrivano a quel punto l'acqua non c'è. E quindi continuano e magari incontrano anche un altro animale che poi alla fine li uccide, no? Li uccide. E questo è il miraggio che noi percepiamo. It's not only, this animal is the example. Human being too, if you're in those places, we can see also. Not in Bologna, in Genoa, we have many mountains, no mirage anymore. Only the flat desert area, you can see that. Very sunny day, and also the little bit something from the land together, combination, then you can see this kind of, look like there's some water is moving very far away. Yeah. You know what we can see this here in Italy? We see it on the road when it's very hot. You can see it far away. It's like there's water. You see, oh, there's water. It's wet. The street is wet, and then you get here and you cannot see. Okay, maybe that's could be mirage. Yeah. Dice che ce l'ha un po' come questo incontro, no? del sole che è talmente caldo che incontra la sabbia e quindi va a formare quest'acqua, no? E quindi vedi come l'acqua dice adesso non è che la si osserva qui in Italia, eccetera, a Bologna, però fate presente a Ghesce che la osserviamo anche noi, un po' quando d'estate è tantissimo caldo, no? Quindi da lontano guardi la strada e ti sembra come se sia bagnata, lei dice, è bagnata l'acqua, poi che vicino non c'è, è quello un miraggio, no? Okay. Next question. Go. Nel caso di morti violente, come un incidente aereo, un incendio, tutte queste situazioni avvengono in una volta sola. Cosa succede? Ha avuto modo la saggezza buddista di sperimentare, perché mi pare che la loro esperienza sia anche frutto di un'attenta osservazione di un processo di morte che noi in Occidente invece prendiamo come osservazione ad eliminare. Mi interesserebbe molto sapere. What happens during violent death? For example, a plane crash or a fire, something like that. How do these dissolution occur? Do they come very quickly? What does it happen? Because it seems like this wisdom that Tibetan Buddhism has of observing these things very in detail, is a thing that we don't do in the West. How does it happen when we get these violent deaths? Yes, accidentally, people who die violently, accidentally, unfortunately, they lost two things. First thing is
they cannot meditate, they cannot hold on it, all these different signs. Second thing is they died because of the accident. A sign will be occurs for them also, but very quickly. They couldn't catch it. Sign occurs very quickly. Yeah. Dice che ce l'ha quando succede un incidente, è una situazione molto sfortunata, no? Per queste persone per due motivi, perdono due opportunità queste persone. Una è quella di mantenersi in meditazione sul processo della morte, quindi andare a meditare su tutti gli stadi di dissoluzione, che è una grande opportunità, no? Riuscire a tenere la mente su questi stadi. Quindi questa viene persa per queste persone e poi muoiono in un incidente, quindi queste dissoluzioni comunque avvengono, ma avvengono velocemente, non le percepiscono, non riescono a percepirle e a meditare. Because of those people's previous lifetime, they accumulated such a karma, and now they got the result. Unfortunately, karma comes and nobody can escape from the karma. Dice che ce l'ha perché, e questo perché succede? Quando le persone muoiono in un incidente è perché hanno creato le cause nella vita passata per morire in quel modo. E quindi quell'incidente è un risultato karmico delle cause poste in passato. E quindi quando il karma arriva non c'è modo di sfuggire, non si può sfuggire alla legge del karma. So that's why we need to stop karma, negative karma. In order to stop the karma, we need to stop mental afflictive emotions like anger, attachment, jealousy, etc. We need to stop that. Then you can stop the negative karma. Then we can stop the pain, the suffering in that. Dice che ce l'ha, quindi ecco perché diventa molto importante fermare il karma negativo. E per farlo, per fermare il karma negativo, dobbiamo necessariamente fermare quelle che sono le afflizioni mentali, quindi la rabbia, l'attaccamento, la gelosia, eccetera, eccetera. E fermando queste andremo a fermare il karma negativo. E fermando il karma negativo, andremo a fermare tutto il nostro dolore e la nostra sofferenza. Next questions. Prossima domanda. Se noi fossimo vicino a una persona che sta per morire, cosa potremmo fare per aiutare? Cosa non fare per magari disturbare? If we are near somebody that is dying, what can we do to help that person? And what is best not to do? Okay. What is not to do? Not to cry. Not to interrupt. Let him die peacefully. Let him alone. Of course, you need to support. And then what you can do, Tibetan tradition, what we do, I can talk in Tibetan what we do. We bring if that person is religion, let's say Buddhist, of course, then he or she must have the teacher's picture that they devoted, or the Buddha's image front of him, the dead dying person. We ask them to do prayer, and they look at that. It's good for them, and also because they cannot hear all this process are happening, and we loudly talk in their ears some mantras, some nice things like good things, not like please don't die, blah blah. No, those are very bad. Let them die. Time comes, we all need to die. But crying towards the dead people is so bad, and many Westerners they do that. This is a mistake, my point of view. Then attachment. These people difficult to die because of his attachment with the family's attachment, and they cry, no good. Best thing is to do prayers. There are many wonderful prayers in FEMT created. So do those prayers, and that's the best thing we can do. And ask this person to do some mantras or mani. Let me loudly say it. If he is Buddhist practitioner,
I'm talking about it. Like that. If he is not Buddhist, Catholic, Christian, whatever is it, same thing you can bring. They may have faith on Jesus Christ. Bring Jesus Christ image, Madonna's image. Maybe they may have faith or cross. Bring cross, keep it here, and don't cry. And then talk. And I don't know, do you have any mantras in Catholic and Christian? They do have some mantras. You can, okay. Prayers. Prayers, whatever your prayers you have, you can do that. And your religion, follow that. But don't cry. Don't say, don't die. No, let him die. Beside the prayers and mantras, it's the same thing, Buddhism and other, don't do those things. Yeah, that's the best thing to do. Yeah. Allora, iniziamo da quello che non va fatto. Cosa non va fatto? Non dobbiamo piangere. Non dobbiamo piangere di fronte a quella persona, non dobbiamo interrompere il suo processo della morte. Quindi questo non va fatto, no? Dobbiamo lasciare che la persona muoia pacificamente, tranquilla. Questo va fatto, che muoia da sola. Ovviamente questo dobbiamo portare supporto alla persona, questo va bene supportarla nella sua morte, no? Quindi poi che cosa facciamo? Questa è una tradizione tibetana. Quello che ne facciamo è, per esempio, portiamo l'immagine, se la persona è buddista ovviamente avrà un maestro, quindi si porta l'immagine del maestro e lo si mette di fronte alla persona, oppure l'immagine del Buddha e lo si mostra alla persona, lo si mette davanti, in modo che poi si chiede alla persona se ovviamente è ancora in grado di farlo o di recitare dei mantra, oppure li si recita per lei, se la persona non è più in grado di ascoltare. Comunque quello che noi diciamo, dobbiamo sempre parlare in modo piacevole, dire delle cose positive quando siamo con quella persona. Quindi recitare a voce alta dei mantra, in modo che questa persona, se non può più farlo lei o lui, possa ascoltare, no, questi mantra. E una cosa assolutamente da non fare è quella di dire per favore non te ne andare, non morire. Questo assolutamente non va fatto, bisogna lasciare morire la persona. E quindi ecco perché il fatto di piangere è qualcosa di molto negativo e tanti in Occidente lo fanno, no? E questo è un grandissimo errore perché mostra attaccamento, no? Questa è una forma di attaccamento verso la persona che sta morendo e quindi per attaccamento noi piangiamo. La cosa migliore da fare è quella di recitare delle preghiere. Ce ne sono tantissime, per esempio dal punto di vista buddista l'FPMP ha creato una serie di preghiere che sono già pronte da poter recitare o da far recitare alla persona che sta morendo. Si può chiedere alla persona di recitare questi mantra se è buddista, ma se sta seguendo se segue un'altra religione, magari la persona è cristiana o cattolica, sicuramente avrà fede nella Madonna, in Gesù Cristo. Allora a quel punto le si porta l'immagine di Gesù Cristo, della Madonna, e magari le si chiedeva Ghesce se dal punto di vista cristiano cattolico ci sono dei mantra o meno, se non ci sono non importa, si recita magari, le si chiede di recitare delle preghiere, oppure possiamo noi recitare delle preghiere cristiano-cattoliche per quella persona. Ma la cosa importante da non fare assolutamente è piangere, quello sì. E quindi ancora una volta c'è Ghesce non morire, non te ne andare, queste cose qui proprio sono da evitare, ecco. E lasciare andare la persona. Moment of the death is people are when that person is dying. Buddhism point of view is very, very important not to disrupt. Only positive things, virtuous activities should be done. The reason why it's saying when even though someone is not practicing normally, maybe behaving so badly during their lifetime, but then if he gets some help, his death time, if he died peacefully, he will be reincarnated, wonderful human being. Or someone is during the lifetime very much practicing, meditating, or only virtues, but then when he or she was dying, if they die little negatively, they go down. There is the story, the saying in Tibet, there was butcher. This man was killing sheep every day, many sheep. And then and on the mountain, Tibet is, snowland, it's a mountain. And downside of the mountain and inside the rock area, there was cave.
Inside the cave, there was one yogi meditating for many years. They know each other. This butcher knows yogi is there. Yogi knows butcher is the top of the mountain, killing only sheep every day. One day, butcher killed some sheep, and there was now he need to kill another sheep. Is ready, and his big knife was there, and now he went to eat or something, relax, then come back and kill that sheep. And butcher went inside eating thing. Then he came out with his friend, and this butcher tried to kill this sheep, but he didn't find the knife. Wow, where is the knife? They're looking here, there, they didn't find the knife. I shouldn't say unfortunately. Fortunately, the sheep was top of the knife, hiding like this, shaking, and a little bit tears coming from the eye. Sheep knows now he will be next, and sheep is top of the knife, like this. Butcher just looking knife, he didn't find. He kicked the sheep. She was stand up, and he saw knife under the sheep's body. The sheep was like this, and little bit tears. Butcher looked at the sheep. He was totally shocked. Oh my heaven! I am a human being. I've been killing sheep all my life. Now poor this sheep also hiding the knife and shaking, such a fearful. Butcher was, if I alive, I will be continue the butcher. And butcher feel so much regretfulness, very much regret. And butcher jumped from the mountain, and they say butcher is fly on the sky because of the strong regretfulness when he was dying. Very strong regretfulness, which is called purification. And this yogi was meditating under that mountain. He saw, oh, this butcher is killing sheep every day. Now he jumps from the mountain, he fly on the sky. Or I must be faster than him to fly on the sky. This yogi went to top of the mountain, he jumped, he was died on the rock because of the jealousy, of course, and maybe yogi may go down to the lower realms, maybe he may come back, Point I am making here is before you die, or mentally, you must be calm and peace. Very important, you need that. So that is just a story, and I will take your question next. Allora, dice che ce l'ha, perché che cos'è molto importante? È la nostra, il momento della morte, com'è la nostra mente, qual è lo stato della nostra mente al momento della morte. E è importante che non ci sia nessun tipo di distrazione in quel momento, che siano presenti solo cose positive nella nostra mente, solo virtù. E anche se una persona, perché per esempio una persona potrebbe non aver praticato tutta la sua vita, essersi comportata malissimo tutta la sua vita, ma se riesce nel momento della morte ad avere un aiuto, in qualche modo un aiuto per generare una mente virtuosa in quel momento, ecco che quella persona può rinascere benissimo in un reame superiore di esistenza e ritornare ad essere un essere umano in una condizione migliore. D'altra parte, se abbiamo invece una persona che ha praticato tutta la sua vita, ma nel momento in cui sta per morire genera una mente negativa, ecco che si ritroverà a rinascere nei reami inferiori. Quindi il momento, lo stato della nostra mente al momento della morte è molto importante, e c'è una storia a riguardo, una storia che viene raccontata in Tibet. Siamo in Tibet, la terra delle nevi, quindi ci sono montagne ovunque, no? E in questa montagna viveva, alla sommità di questa montagna viveva un macellaio che tutti i giorni uccideva tantissime pecore, tutti i giorni, continuamente. E alla base della montagna, invece, in una caverna, viveva uno yogi che meditava tutti i giorni era in meditazione. E questi due si conoscevano. Il macellaio sapeva benissimo che esisteva questo yogi in meditazione, lo yogi sapeva benissimo che esisteva questo macellaio che uccideva pecore ogni giorno, continuamente. E un giorno che cosa succede? Che ovviamente il macellaio continua il suo lavoro, continua ad uccide una pecora, e poi
è un po' stanco, si va a riposare, si fa un piccolo break, fa mangiare qualcosa e poi dice va bene, lascia il coltello lì vicino alle pecore e poi dice poi torno dopo a uccidere la seconda pecora. Quando torna non trova il coltello, lo cerca dappertutto, a un certo punto vede questa pecora che trema dalla paura, gli dà un calcio per vedere che cosa c'è sotto perché sta cercando il suo coltello per ucciderla, quindi le dà un calcio a questa pecora e vede che il coltello era sotto la pecora, guarda la pecora e capisce, la vede anche piangere e capisce la grande paura che sta sperimentando questa pecora di essere uccisa, sa benissimo che la ucciderà. E in quel punto che cosa genera? Genera una mente di grandissimo crescimento, che è la mente più potente da avere per la purificazione. E quindi preso da questo ricrescimento comincia a pensare, ma se io continuo a vivere come essere umano con questa vita, continuerò sempre a uccidere le pecore. Che senso ha vivere in questo modo? Non posso, perché sto accumulando tantissimo karma negativo, quindi va sulla sommità della montagna e si butta giù. Ma cosa succede a causa di questa grandissima mente di crescimento, che è una grande mente di purificazione? Non cade, vola in cielo, incomincia a volare. E lo yogi che lo vede dal basso dalla sua caverna, che cosa pensa? Lo guarda e dice, ma guarda te questo macellaio che ha ucciso tutta la sua vita e riesce a volare. Figurati io che sono un meditatore, sicuramente andrò più veloce. Quindi va sulla sommità della montagna e cosa fa? Cade giù e muore, perché ha sviluppato una grande gelosia, quindi muore con una mente totalmente negativa. Quindi questa è una storia per raccontare quanto sia importante lo stato della nostra mente proprio al momento della morte. Ed ecco perché è importante, dice Ghesce, morire con una mente calma e pacifica. Allora, le preghiere che prima si parlava, o le fasi del Bardo nella liberazione tramite il dire, o tramite il causale, ma con consapevolezza che andrebbero date prima delle 4 risoluzioni o anche dopo, perché uno perde un vita. When you were talking about reciting prayers during the dissolution process, when do we have to recite these prayers? Because at a You mean certain when somebody's dying? yes, We're helping. yes, because at a certain point, the person that is dying is not able to hear anymore. So when do we have to recite these prayers? Beginning, that's why they, as I mentioned, sometimes some mantras in Tibetan, but we don't know which stage they are. But sometimes when you touch their hand, if you do like this, if they are doing like this, they mean they can hear you, they can feel it. Also, that's why sometimes I heard some monks when they are dying, they say they talk loudly on their ear, even though they may some stages maybe they cannot hear the voice if you talk not loudly. Some stage they can hear, but it's depending but we need to try. We don't know which stage they are. If they are a stage that they cannot hear, but they cannot hear it, but at least we try it, which is good, and we just do prayers. But maybe they are not yet approached that stage that they cannot hear, you know. So, but we don't know, you know, which stages are in that person is going through. It's difficult to say. Yeah. Dice che ce l'ha, sì, c'è un momento in cui la persona morente, come detto giustamente, non è più in grado di sentire, ma noi non sappiamo in quale momento questa persona si trova e quindi dice che ce l'ha, è meglio provare comunque, recitarli comunque, perché non possiamo sapere. Ci sono, dice che ce l'ha, che un modo per sapere se la persona è ancora presente, se è ancora in grado di sentire, è se le prendiamo la mano e noi magari parliamo, a un certo punto ci sono dei momenti in cui la persona muove la mano, come se ce la stringesse. Ecco, quello è un segno che la persona è ancora in grado di sentire quello che stiamo dicendo. Però, detto questo, dice che ci sono dei monaci, per esempio, che in ogni caso recitano le preghiere proprio nell'orecchio, no? In modo veramente urlando i mantra. Sì, perché noi non sappiamo, la persona può percepire qualsiasi cosa, non possiamo sapere in che stadio della dissoluzione è la persona, quindi in ogni caso è sempre meglio provare e recitarli fino alla fine. I would like to say, listen how they are breathing. If their breath is now little bit longer and exhalation and shorter inhalation, maybe now time to do. Must do it quickly as possible. Maybe now dying, you know.
When my aunt was dying, I was there in front of her. Lots of her children are there. I kicked them out because they are crying. I said, get out from here. Everyone go. Only one of their daughter was there. And she told my aunt, here is the Kyab is here. And she just opened a little bit her eye like this. She did. Then I was talking. And I just told her, he did like this. Yes. But she was quiet longer. And I talked to her ear, what to think, what to not to think. I talked to her loudly. I kicked them out, all her other children, because they were crying loudly. I told them, get out, Some got angry towards me, but I don't care. I'm helping their mother. They are not helping. After I explained to them, they all apologize. Otherwise, they are crying there in front of their mother. Yes, and I did that, and she understood. She heard at the time. And I did all the prayer, whatever I need to talk to her ear. I said everything loudly, and she was just opening a little bit. Because before we actual death in Tibetan Buddhism, there will be, we become very conscious, very knowing everything. Very, very short time. At the time, if they catch some positive, they will be okay. Yes, there is a moment. Yeah, then now, next we will do dedication. Un modo per capire se le stanno ancora sentendo è quello di percepire com'è il loro respiro. Quindi se l'inalazione, abbiamo detto, è breve e l'esalazione è Sometimes sound comes, sorry. È il rantolo della morte. Yes. Then, Sì, quando arriva a quel momento del rantolo della morte, quello è un segno che la persona è ancora in grado di sentire, ma manca pochissimo al non sentire più. Quindi immediatamente in quel momento possiamo velocemente incominciare a recitare in maniera esatto le preghiere. Quindi anche urlandole, ok, il più che possiamo. Per esempio dice che quando mia zia stava morendo, aveva tantissimi dei suoi bambini intorno e tutti piangevano. Diceva, io li ho spediti fuori tutti quanti. Ha detto, e alcuni si sono arrabbiati con me. Ho tenuto solo sua figlia, perché gli altri piangevano, anche ha detto, non servivano a nulla, si sono arrabbiati anche con me. Io poi gli ho spiegato, sono qui per aiutare vostra madre che sta morendo. Poi loro hanno capito. with my mala. Con la sua mala li ha proprio colpito. Gliela dava. Via di qua, è proprio fatto uscire dalla stanza. E la ragazza invece, la figlia, era stata lì perché era d'aiuto. Parlava alla mamma e gli diceva, mamma c'è qui il Ghesce contro il Kyab, quindi ti sta aiutando, reciterà per te queste preghiere. E lei nel momento in cui ha sentito questo ha aperto un po' gli occhi. E io quando le ho preso la mano me l'ha stretta un pochettino. Questo era un segno che era ancora presente. Allora io ho cominciato a recitare tutte le preghiere, no? E io le recitavo e lei sentiva, perché c'erano proprio questi segni. Recitavo in forti, ok, come si dice? Le urlavo ad alta voce, ok? Poi c'è anche, non so come viene detto in italiano, ma l'abbiamo anche noi, prima che una persona muoia, a volte avviene questo come una rinascita, no? Come si chiama in italiano? C'è un della morte. Sì, una cosa del genere, mi ricordo mia nonna l'aveva avuto. Hanno come un attimo, dice che ce l'ha anche nel buddismo, si dice che c'è questo momento, c'è un momento in cui la persona, ma per un periodo brevissimo, diventa subito cosciente, come quasi non sta morendo, pensi che non stia morendo. Ecco, quello è il segno che in quel momento la persona può percepire qualsiasi cosa, quello è un ottimo momento per imprimere qualcosa di positivo nella sua mente. È lungo il parlo di dire, cioè, è lungo il parlo di dire, cioè ci vuole non qualche minuto. It's long, the Bardo, the hearing Bardo, it's long, it's quite long, for the person. Well, we don't know maybe how this cycle of the distribution. Some people maybe could be gone, maybe their approach now, some of the sound is not anymore. Which one? Third one or second one?
second, Mhm. process of the Yeah, second yeah. one comes, the ball stop, there's no healing, Mhm. but we don't know. Better to do it, even though they are dying, but not yet the breath is that what I mentioned before. Even before, just do it, say it, whatever you need to say, before ready for them, Mhm. So they're not gonna hurt them, just help them. But if you delay, you couldn't do anything, you may feel guilty. Sì, dice che non si sa, nel senso che per alcuni dura pochissimo e per altri dura un po' di più, no? Dice comunque la cosa importante da fare è di provare di fare qualsiasi cosa, perché se non proviamo e poi magari la persona muore molto velocemente, non c'è più tempo per fare nulla, allora magari potremmo anche sentirci un po' in colpa, no? Invece facciamo del nostro meglio, diciamo tutto quello che dobbiamo dire, perché almeno siamo a posto. Now, dedication. Facciamo le dediche. Prendete il librettino, pagina 66. Leggiamo in italiano, Nicola. Angio senso in croce, mari quando che vogliamo quando caridade Adesso andiamo a pagina 82. Thank you very much and see you tomorrow at 10. Ciao, grazie a tutti, ci vediamo domani alle 10. Don't miss the class. We have now 4 cycles of the dissolution. Non perdetevi la lezione di Ghesce perché abbiamo ancora 4 stadi di Then dissoluzione. also the Bardo intermediate state and reform. E andremo a parlare anche del Bardo, dello stato intermedio della rinascita. Grazie. Bye bye. Grazie a tutti.